ఎస్ హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? చాలా రోజులైంది, లాంగ్ టైం నో సీ. వినిపిస్తున్నానా, కనిపిస్తున్నానా? అందరూ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. ఎస్, టెల్ మీ ఫటాఫట్. వినిపిస్తున్నానా, కనిపిస్తున్నానా చెప్పండి. దెన్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. హాయ్ 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 అందరికీ. హౌ ఆర్ యూ? గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ వెల్కమ్ డియర్, వెల్కమ్ టు యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్. అనదర్ లెక్చర్. వాట్సాప్ ఏం నడుస్తుంది? ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయా? చెప్పండి రే ఫటాఫట్. ఎలా రాశారు అందరూ? నో ఐ కెన్ సే దట్ గన్ షాట్ ఎగ్జామ్ సెషన్ అని చెప్పాను, కానీ గన్ షాట్ సీజన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీజన్, గెస్ట్ పేపర్ సీజన్, ఇంకా ఇంకేమంటే పక్కా క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి, పీడిఎఫ్ ఇవ్వండి. ఈ సీజన్ అయిపోవచ్చింది, అంతేనా? అవ్వలేదా? ఓకే, ఏపీ వాళ్ళకి ఇంకో ఎగ్జామ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయని చెప్పొద్దు, కానీ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పాను, గన్ షాట్ సీజన్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సీజన్, గెస్ట్ పేపర్ సీజన్, ఇంకా ప్రిడిక్టెడ్ పేపర్స్, ఈ సీజన్స్ వచ్చేసాయని చెప్పొచ్చు, అయిపోయాయని చెప్పొచ్చు, అంతేనా? ఐఎమ్ గుడ్ డియర్, హౌ ఆర్ యూ రే? ఓకే, ఇప్పుడు కమ్స్ టు ద రియాలిటీ, కాంపిటేటివ్ సీజన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో కాంపిటేటివ్ సీజన్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు మీ అసలైన నాలెడ్జ్ని టెస్ట్ చేసే చేయబోయే ఎగ్జామ్స్ రాబోతున్నాయి. ఓ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లోకి మీరు ఎంటర్ అవబోతున్నారు. ఐ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్. EAPCET కానీ, JEE మెయిన్స్ కానీ, అడ్వాన్స్ కానీ, మీరు ఏ ఎగ్జామ్స్కి తీసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు మీరు అసలైన కాంపిటీషన్ వరల్డ్లోకి మీరు ఎంటర్ అవబోతున్నాడు, ఒక కొత్త ప్రపంచంలోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నారని చెప్పచ్చు. ఓకే, సో ఇది రియాలిటీ. ఇక్కడ ఏ గెస్ట్ పేపరు, ఏ పక్కా క్వశ్చన్స్, ఏ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ పనిచేయవు అనమాట. అల్టిమేట్లీ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్, కాన్సెప్ట్స్ ఈజ్ ద కింగ్. వాటి మీద నేర్చుకోవాల్సిన థింగ్. ఓకే, చలో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, JEE మీన్స్ ఎవరైతే ఏప్రిల్ అటెంప్ట్లో చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ సెషన్ ఉండబోతుంది. ఓకే, చలో చెప్పండి, వాట్ హ్యాపెన్? మార్క్ యువర్ అటెండెన్స్ రే. చలో, సో ఈరోజు నేను 2 చాప్టర్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను, పిఎన్సి అండ్ బైనామియల్ థియరం. పిఎన్సిలో నేను కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ చెప్పకుండా నేను ఏం చేస్తాను, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, లైక్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద PYQs ఓన్లీ. సో JEE మెయిన్స్లో అడిగిన రీసెంట్ ఇయర్ PYQస్ని తీసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. సో జస్ట్ మీరు ఏదైతే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది, అండ్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆ క్వశ్చన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే అడుగుతున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అనమాట. ఓకే రైట్, సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో పిఎన్సి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చూసేద్దాం మనం, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ బైనామియల్ థియరంలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఎస్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే ఉంటాయి, కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొంచెం లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఆబ్వియస్లీ JEE మీన్స్ కాబట్టి. యూ కెన్ సీ హియర్. So the value of summation R2 22 and 22 CR and 23 CR is 44C 23, 44C 22, 45C 23 and 45C 24. This is 2023 shift 1 లో అడిగాడు JEE means లో. ఓకే రైట్, యూ కెన్ సీ హియర్. దీన్ని మనం ఒక బేసిక్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఆ బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే
we know that NCR is also equals to NC ఈ R ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో n మైనస్ ఆర్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. ఎగ్జాంపుల్ అంటే NC ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇది మీకు గుర్తుంటుంది 10C8 ఇది ఆల్సో ఈక్వల్ టు వాట్ 10C10 minus 8 which is nothing but 10C2 గా రాసుకుంటాం. This is what the same concept which you need to use it here over here. Okay, so you can see here 23CR ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు 23C అదే విధంగా రాసుకుంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు చూడు. The summation which is R0 to 22 R0 to 22 CR that is 22CR and this is nothing but 23CR రాసుకోవచ్చు. This is what the given thing here. ఈ కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసుకొని summation R to 0 to 22 and 22CR that is this can be written as 23C ఇలా రాసుకోవచ్చు. Yes, ఓకే డన్ రైట్. సో దీన్ని యూస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ సో దీన్ని యూస్ చేసుకొని దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఒక ప్రాపర్టీ ద ప్రాపర్టీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అయితే 0 to ఇలా ఉందనుకో R2 ఏదైతే ఉందో MCR అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి NC దట్ ఈస్ K రాసుకుంటే N మైనస్ K. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే అల్టిమేట్లీ దట్ ఈస్ M ప్లస్ N యూ కెన్ సీ హియర్ M ప్లస్ N CK గా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అదే ఫార్మాట్లో ఉంది యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దీన్ని ఫర్దర్గా మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే దట్ ఈస్ M ప్లస్ N అంటే ఇదే ఫార్మాట్లో ఉంది కదా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 22 ప్లస్ 23 C దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ R ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ K ప్లేస్లో దట్ ఈస్ 23గా రాసుకుంటాం మనం. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 45C23 అవుతుంది. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ 45C23 అంటే ఆప్షన్ C ఏదైతే ఉందో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. రీసెంట్ ఇయర్ PYQs చెప్పండి అరే 2023 ఇంకేం కావాలి డన్. ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Let us move on to the next question. You can see here the value of this thing. The value of this oka series icharu is given to us. So options is 2 to the power of 51 and divided by 50 factorial to 51 divided by 51 factorial and 2 to the power of 50 divided by 51 factorial ila ichcha. So see this is the question from the what 2023 shift 1 lo adigina question. So ikkada nu pratide jagrataga notice chesavaniko idi a format lo undi looks like a ee rendini add chey what you are ending with that 48 plus 50 48 plus 3 that is 51 and ee rendini add chesina 51 ee rendini add chesina 51 and ila add cheskunte ellavanko the summation edaithe undo 51 ante. You are getting my point. So what I am doing here okka step nenu chestunnanu 51 factorial ni multiply chestanu divide chestanu ee expansion. Suppose నేను 51 factorial ని లోపలికి ఏదైతే తీసుకుంటున్నానో divided by that is 50 factorial multiply with 1 factorial. అండ్ హియర్ ఇక్కడ 51 ఫ్యాక్టోరియల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మొత్తానికి కామన్గా రాసుకుంటా అండ్ ప్లస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ 51 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ మల్టిప్లై విత్ 48 ఫ్యాక్టోరియల్ నెక్స్ట్ అండ్ సో ఆన్ సో ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాను. లాస్ట్లో ఉన్నది ఏంటి 51 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై దట్ ఈస్ 51 ఫ్యాక్టోరియల్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది మనకు వచ్చిన ఎక్స్పాన్షన్. సో యూ నో దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎన్సీఆర్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ వాట్ n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై వాట్ r ఫ్యాక్టోరియల్ n minus r factorial. This is what your NCR. అంతేనా యూ కెన్ సీ హియర్. ఇప్పుడు నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే 51 ఫ్యాక్టోరియల్ దట్ ఈస్ ఇదేదైతే ఉందో n మైనస్ ఆర్ అండ్ ఇదేదైతే ఉందో r ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు 51 కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ డౌన్ 51C1 గా రాసుకుంటాం. ఎవరికైనా ప్రాబ్లమా దీన్ని స్ప్లిట్ చేయి ఇది యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్ 51 యూ కెన్ సీ హియర్ ఇది ఏదైతే ఉందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ఫార్మాట్లో ఉంది కదా 51C3 గా రాసుకుంటా. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేది 51C2 గా రాసుకుంటా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేది అలాగే రాసుకుంటా వెళ్ళావనుకో దట్ ఈస్ ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ 51 దట్ ఈస్ C1 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్. ఇక్కడ మర్చిపోకండి ఇక్కడ 1/51 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది. ఐ థింక్ ఇది చేశాక మీ సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఈజీ అయిపోయింది. ఓకే ఒక స్టెప్ మీరు జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన థింగ్ ఏంటంటే ఇది. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఆడ్ ఉంది చూడండి ఆడ్ ఉంటే దట్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ whenever you can see here ఇక్కడ నేను రాస్తాను చూడు. సో NC1 ప్లస్ NC3 అండ్ సో అండ్ సో ఇలా ఉందనుకో
వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ థింగ్? దట్ ఈస్ 2 to the power of n minus 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ 2 to the power of n minus 1 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ థింగ్. ఇది బేసిక్ ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ నువ్వు చూసుకుంటే దిస్ విల్ బి ద నథింగ్ బట్ n ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏముంది 51 ఉంది. సో దీని సమ్మేషన్ ఏమవుతుందమ్మా 2 to the power of 51 minus 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 to the power of 50 అవుతుంది. డివైడెడ్ బై ఇది ఉంది మర్చిపోకూడదు, 1/51 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది, ఇది మర్చిపోకూడదు. మల్టిప్లై విత్ 1/51 ఫ్యాక్టోరియల్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ గివెన్ టు అస్ 2 to the power of 15, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఏదైతే ఉందో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఎనీ డౌట్స్, ఎనీథింగ్ హియర్? టెల్ మీ. You can see 2 to the power of 50 divided by 51 factorial. Got it? Clear? Chala easy, chala basic question, but which is on basic, very very basic concept anamata. You can see NCR మీద అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది కూడా. Done. ఇది తెలియాలి, ఇది తెలిస్తే you can play with this kind of a question. And let us move forward to the next question. ఈ క్వశ్చన్ ఏముంది చూడండి. Let 0 less than or equal to less than or equal to r less than or equal to n if n plus 1 c r plus 1 is to ncr n minus 1 c r minus 1 is ratios is given to us. That is nothing but 55 is to 35 is to 21. Then 2n plus 5r will be equal to what? ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది. దిస్ ఇస్ అగైన్ 2024 లో అడిగిన JEE మెయిన్స్ క్వశ్చన్, షిఫ్ట్ 2 లో అడిగాడు. ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ టు us 60, 62, 50, 55. These are the options are given to us. Just again same thing, NCR formula split చేసి simplify చేయి, you will get it your answer. Okay, right. So basically NCR formula వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా, that is NCR డైరెక్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు, but you can see I'm writing in detail. NCR r factorial n minus r factorial, ఇదే కదా NCR formula. So you can see here that is n ఏముంది ఇక్కడ n plus 1 c r plus 1. Okay, so this ratio divided by NCR, ఈ రేషియో ఇచ్చాడు. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ రేషియో ఇస్ గివెన్ టు. ఇదంతా 755 డివైడెడ్ బై 35. 55 డివైడెడ్ బై అంటే దిస్ విల్ గోస్ విత్ దట్ వర్డ్ 5 1 అండ్ 5 7 దిస్ ఇస్ 11 డివైడెడ్ బై 7 ఇచ్చాడు. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా. దట్ ఈస్ n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై r ఫ్యాక్టోరియల్, బట్ r ప్లస్లో ఇక్కడ ఉంది r plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ n plus 1 minus r minus 1 దిస్ ఫ్యాక్టోరియల్ divided by కింద వచ్చేసరికి n factorial divided by r factorial minus n minus r factorial బస్. సో ఈ -1 + 1 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, n minus r ఉంది, ఈ n minus r కి ఈ n minus r గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకు మిగిలింది ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 11 డివైడెడ్ బై 7. ఈ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఏదైతే ఉందో n plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ మల్టిప్లై విత్ r ఫ్యాక్టోరియల్, r ఫ్యాక్టోరియల్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై r plus 1 ఫ్యాక్టోరియల్ which is equal to ఏమవుతుందమ్మా 11 divided by 7 అయిపోతుంది. సో నౌ యూ కెన్ దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే దీన్ని n plus 1 మల్టిప్లై విత్ ఏం రాసుకోవచ్చు, దీన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది n ఫ్యాక్టోరియల్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి r ఫ్యాక్టోరియల్, దాన్ని అలాగే ఉంచు. దెన్ కింద n ఫ్యాక్టోరియల్, దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను మళ్ళీ దీన్ని ఫ్యాక్టోరియల్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను, r plus 1 అండ్ r plus 1 minus 1 దట్ విల్ బీ ద నథింగ్ బట్ r ఫ్యాక్టోరియల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 11 divided by 7. సో నౌ క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్ ఉందా అంటే ఎస్ పాసిబుల్ ఉంది. చూడు n ఫ్యాక్టోరియల్ కి n ఫ్యాక్టోరియల్ గెట్ క్యాన్సిల్, r ఫ్యాక్టోరియల్ కి r ఫ్యాక్టోరియల్ గెట్ క్యాన్సిల్. దట్ ఈస్ n plus 1 divided by r plus 1 which is equal to 11 divided by 7. ఇది నా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇఫ్ సిమిలర్లీ దిస్ ఇస్ దీనికి ఈ రెండింటికి ఇది వచ్చిందంటే ఈ రెండింటికి నేను డైరెక్ట్ రాసిస్తాను, యూ కెన్ అలా రాయకుండా, రైట్, యూ కెన్ సీ. సో అప్పుడు నేను ఏం రాసుకుంటాను, బై యూజింగ్ n ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది, నాకు n ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్లీ రాసిస్తాను. n divided by r will be equal to ఏమవుతుందమ్మా 35 divided by 21 అవుతుంది. సో క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్ ఉందా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్ పాసిబుల్ ఉంది కదా. 5 ఇట్ విల్ గోస్ విత్ దట్ 7 5s అండ్ 7 3s, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకో 3n is equal to 5r, బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా 5r will be equal to 2n అని వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అగైన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకో ఫ్రమ్ దిస్ 7n plus 7 will be equal to 11r plus 11 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే, అంతేనా, రైట్. సో ఈ 3n దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ 2n కదా, 5r, ఈ 5r వాల్యూ దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2n అని వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
సింప్లిఫై చేయండి దీన్ని, ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్ n and r వాల్యూ బస్, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. సో 7n విల్ బి ఈక్వల్ టు 11r అండ్ ప్లస్ 3 ప్లస్ 4 అవుతుంది. ఓకే, ప్లస్ 4 అవుతుంది. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ n విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, n విల్ బి ఈక్వల్ టు దట్ ఈ యూ విల్ గెట్ ఇట్ హియర్ ఫ్రమ్ దిస్, r విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈ n అండ్ r తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెట్టేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే సార్, రేపు కెమిస్ట్రీ ఐపీ ఎగ్జామ్ ఉంది, JEE మీన్ స్టార్ట్ చేయనా వద్దా? అరే కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ రాయి, దాని తర్వాత స్టార్ట్ చేయి. ఇవి రికార్డెడ్ సెషన్లో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఎవరు? సిరికొండ సాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రాయి. డన్, గాట్ ఇట్. ఇది కూడా జస్ట్ బేసిక్ ఐపీ లెవెల్ క్వశ్చన్, ఇది నాట్ మోర్ దెన్ దట్, మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లెవెల్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, చలో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సీ దిస్ క్వశ్చన్, ఇది గుడ్ క్వశ్చన్ అనమాట పిఎన్సీలో. సో బేసిక్ ఇప్పుడు దాకా నేను చేయించింది బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ మీద చేయించాను. ఇప్పుడు చూడు క్వశ్చన్ కొంచెం లెవెల్ పెంచాను. ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ 5 girls and 7 boys can be seated at a round table so that no 2 girls sit together is no 2 girls sit together అనమాట. ఇది 2023లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో సర్క్యులర్ arrangement, you can see here circular arrangement. The number of ways in which 5 girls, చూడు 7 boys ఉన్నారు, can be seated at round table so that no 2 girls sit together. No 2 girls sit together అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి ఏదైతే ఉందో ఈ 7 గర్ల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సర్క్యులర్ కాంబినేషన్లో అరేంజ్ చేసేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ n ఉంటే n-1 అరేంజ్మెంట్స్ విల్ బి ద పాసిబుల్. Okay, the number of ways in which 5 girls and 7 boys can be seated at a round table so that no 2 girls sit together. No 2 girls sit together. మనకి ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? 5 members గర్ల్స్ ఉన్నారు. Yes. Sir, one side this class, one side is chemistry sir class. అరే if you have chemistry exam, go for it chemistry. Okay, ఈ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో మీరు తర్వాత అన్న చూసుకోవచ్చు. ఈ సెషన్ ఏదైతే ఉందో తర్వాత చూసుకోవచ్చు, నో వరీస్. డన్, చలో సీ హియర్. ఓకే, సర్క్యులర్ పర్మ్యుటేషన్లో యూ కెన్ సీ హియర్ n థింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, n డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, దీన్ని మనం ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. లీనియర్ అయితే అది వేరు, సర్క్యులర్ కాబట్టి దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ n- వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు, n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో మనకు 7 గర్ల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ 7 - 1 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 720 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ రే, జాగ్రత్తగా చూడు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్, జాగ్రత్తగా చూడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి యూ కెన్ సీ హియర్, ఇలా సర్క్యులర్లో కూర్చున్నప్పుడు నో గర్ల్స్ టుగెదర్ కదా, నో బాయ్స్ టుగెదర్, నో గర్ల్స్ టుగెదర్ కదా. సపోజ్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంది చూసావా, ఇలా కూర్చున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా చూడు. ఫర్ సపోజ్ ఒక 4 బాయ్స్ ఉన్నారనుకో అమ్మా. ఓకే, వీళ్ళ మధ్యలో కూర్చోబెట్టడానికి నాకు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇదే బాయ్స్ని నేను లీనియర్గా పెడతాను, 1 2 3 4 ఇలా బాయ్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ద మై పాసిబిలిటీస్ టు కీప్ దేర్? ఇక్కడ ఒకటి 1 2 3 4 అండ్ ఇక్కడ కూడా పెట్టచ్చు 5. దీస్ ఆర్ ద 5 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్. సో n ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఉందో n+1 వచ్చింది, అండ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎంతైతే ఉందో అన్ని పాసిబిలిటీస్ మాత్రమే వచ్చాయి. ఈ 7 బాయ్స్ మధ్యలో మనకి 5 గర్ల్స్ కూర్చోబెట్టాలనుకుంటే ఎన్ని గ్యాప్స్ క్రియేట్ అవుతాయి? దట్ ఈస్ 5 గ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్రియేట్ అవుతాయి. 5 గ్యాప్స్ క్రియేట్ అవుతున్నప్పుడు టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ 7లో దట్ ఈస్ 5 గ్యాప్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇదొకటి కేస్. అండ్ ఈ 5 గ్యాప్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు? ఇలా 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్. సో వీటన్నిటిని మొత్తాన్ని సమ్ చేస్తే ఏదైతే ఉందో అది అరేంజ్మెంట్ అనమాట. ఓకే, 720 ఎక్కడుంది? 720 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ దిస్ ఇస్ 7/2 అంటే దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 అంటే 7 6 డివైడెడ్ బై 2 into 1 దట్ ఈస్ 3 అవుతుంది. 21 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమొస్తుందమ్మా 5 ఫ్యాక్టోరియల్. 7 into ఇదైతే కాదు ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ ఏ ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ అవుతుంది. సో చేసుకోండి, క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చూసుకోండి, ద రెస్ట్ ఇస్ ఏదైతే ఉందో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ ద సేమ్, ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే చేసామో అదే క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం చేసాం, ఎన్సీఆర్ని బేస్ చేసుకొని చూసాము. ఇదేంటి ఎన్పిఆర్. ఎన్పిఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై what, n minus r ఫ్యాక్టోరియల్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద సేమ్ కహాని. డన్. ఇది అగైన్ బేసిక్ ప్రాపర్టీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట. యూ కెన్ సీ హియర్. దెన్ యూ కెన్ సీ n plus 1 factorial divided by n plus 1 minus n minus 1 whole factorial. This ratio is divided by n 2n minus 1 factorial divided by 2n minus 1 minus n factorial. That is equals to 11 divided by 20. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి, యూ విల్ గెట్ ఇట్ యువర్ ఆన్సర్. సో దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, 2n plus 1 factorial, దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఎన్లో నుంచి ఒక n తీసేస్తే n ఉంటుంది, అండ్ బస్ ఈ వన్కి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 2 అయిపోతుంది. ఆమె కరెక్ట్, n మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ అయిపోయింది, డివైడెడ్ బై దిస్ n 2n minus 1 factorial divided by 2n minus of minus n, that is nothing but n minus 1 factorial bus is equals to 11 divided by 21, is equals to 11 divided by 21. దీన్ని ఫర్దర్గా స్ప్లిట్ చేయండి. దట్ ఈస్ 2n plus 1 factorial, ఈ n minus 1 పైకి వెళ్తుంది, n minus 1 factorial divided by that is n plus 2 factorial కిందికి వచ్చేస్తుంది, multiply with 2n minus 1 factorial is equals to 11 divided by 21. 11 divided by 21 దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయండి. సో 2n plus 1 multiply with 2n, ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను నేను, అండ్ 2n minus 1 factorial బస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా ఇది క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి -1 n plus 1 కరెక్టే కదా, ఎస్. నెక్స్ట్ n plus 2 and n plus 1 and n plus n minus 1 factorial multiply with 2n minus 1 factorial, that is equal to 11 divided by 21. అగైన్ దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ ఉందా, ఎస్. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, అండ్ ఇక్కడ n minus 1 ఉంది, ఇది కూడా రాయాలి, n minus 1 factorial. ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, 2n plus 1 multiply with 2n divided by n plus 1 n plus 2 multiply with n plus 1 multiply with n, that is equal to 11 divided by 21. సో దీనికి ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకు వచ్చింది ఏంటమ్మా, 2 multiply with 2n plus 1 divided by n plus 1 n plus 2 multiply with n plus 1. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి, 11 divided by 21, you will get it your quadratic equation ఏదైతే ఉందో అది సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ 2 multiply with 2n plus 1 and n square n plus 1 into n plus 2, n plus 1 into n plus 2. This is equals to 11 divided by 21. 4n plus 2 divided by n square plus 3n plus 2 will be equal to 11 divided by 21. So cross multiplication say you will get it your answer, right? That is nothing but 21 multiply with 4n plus 2, and that is 11 multiply with n square plus 3n plus 2. n square plus 33n minus ఏదైతే ఉందో సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ చూడండి అమ్మా, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్ యువర్ పార్ట్ అనమాట. ఓకే, ఇది కూడా జస్ట్ ప్రాపర్టీ బేస్డ్ క్వశ్చన్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుంటే వీ హ్యావ్ వెరిఫికేషన్ పార్ట్ వెరిఫై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దెన్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ టైప్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ టైప్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నాట్ టైప్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, summation x k to the 0 to 6 51 minus k c3 is equal to what? This is again JEE 2023 లో అడిగిన షిఫ్ట్ 2 లో పేపర్ అన్నమాట. ఓకే, చార్ట్ సెక్షన్ ఆగేదే లేదు. చలో, summation k is equal to 0 to 6 and 51k 51 minus k c3, ఇది నాకు ఇచ్చిన సమ్మేషన్. k వాల్యూ 0 అలా పెట్టుకుంటే వెళ్దాం.
So 51 C3 and next one 50 C3 and next one 50 49 C3 and next one 48 C3 and next one 47 C3 and next one 46 C3. I guess that's it. Then 45 కూడా వస్తుంది 45 C3 ఇది. సో ఇది మనకు వచ్చిన బేసిక్ థింగ్ అనమాట. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎస్ నేను ఇలా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాసుకున్నా ఎవరికేం ప్రాబ్లం రాకూడదు అనేసి అనుకుంటున్నాను. 45 C3 and 46 C3 and 47 C3 and next 48 C3 and 49 C3 and 50 C3 and 51 C3. ఓకే, ఇది నా సమ్మేషన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానమ్మా అంటే సీ ద ఆప్షన్స్ ఒక ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తాను 45 C3 ఉంది కదా. సో ఆప్షన్స్లో చూసుకుంటే యూ కెన్ సీ హియర్ 45 C4 అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ there you can see here ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. why I am adding here you will get it. 45 C4 ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో 45 C4 ని ఇక్కడ యాడ్ చేశాను, ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశాను, ఇక్కడ యాడ్ చేశాను, ఇక్కడ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. ఎందుకు సబ్స్ట్రాక్ట్ చేశాను, ఎందుకు యాడ్ చేశాను అంటే యూ విల్ సీ దిస్ హియర్ NCR and NCR minus 1. This is nothing but n plus 1 CR. Then n plus 1 CR. The same format లో రప్పించడానికి ఇది చేసింది. ఓకే, దెన్ ఏమొస్తుందమ్మా ఇక్కడ 46 C3 అవుతుంది, C4 అవుతుంది. అంతేనా? అలా ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేయండి 47 C4 అవుతుంది. అంతేనా? మళ్ళీ అగైన్ ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేసి 47 C4 అండ్ 47 C3 48 C3 అవుతుంది, 40 C4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 48 C4 అండ్ 40 ఏదైతే ఉందో 48 C3. ఇది మీకు ఐపీలో కూడా చేయించాను నేను. 49 C4 and 49 C3 that will be equal to what? 50 C4. You can see. And again then you can see here 51 C3 and minus ఏదైతే వస్తుందో ఆన్సర్ ఫైనల్గా that is 45 C4. Check the option which one is the correct answer. 51 C4. అరే ఇంకొక ఆప్షన్ ఇంకోటి కూడా వస్తుంది కదరా 51 C4 అండ్ ఇక్కడ ఇది కూడా ఉంది. సో 52 C4 మైనస్ 45 C4. ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో కూడా చేయొచ్చు ఇదంతా చేయకుండా, బికాస్ మనం యాడ్ చేసింది ఇది కదా, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇది ఇది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అవర్ బోత్ ఆప్షన్ అండ్ కమ్స్ టు దట్ ఇక్కడైతే రెండు చేయాల్సిందే ఫర్దర్గా సింప్లిఫికేషన్. చూడండి ఇందాక ఇచ్చిన ఆన్సర్ 51 C3 అది కూడా ఆప్షన్లో ఉంది, బట్ ఇది రాంగ్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఏదైతే ఉందో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The number of arrangement of the letters of the word independence in which all the vowels are always occur together is 16,800, 18,000, 14,800 and 33,600. This is again 2023 లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఏమడుగుతున్నాడు? The number of arrangement of a letters the word independence in which vowels occur together అంటున్నాడు. vowels occur together. Done. ఓవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కర్ టుగెదర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవెల్స్లో AEIOU ఇవి తెలుసు. ఓకే, ఎస్. చెప్పండి ఏమైంది? 1 minute చెప్పరే. వాట్స్ యువర్ డౌట్? హై జాబ్ వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఆల్రెడీ మేడం చేశారు, ఉమా మ్యామ్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్గా ఒక వీడియో చేశారు. ఆ వీడియోలో హై చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఉందమ్మా, చూసుకోండి. లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ అండ్ రెస్పెక్టివ్ చాప్టర్స్కి ఏదైతే ఉందో దాని వెయిటేజ్ ఉంది. యామిని ప్రియ. చలో ఈ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదామా?
ఎఫ్జీ క్వశ్చన్ మీరు చెప్పిన మోడల్ రాసిన సార్, సో 4/4 పడుతుందా సార్? అచ్చా ఓకే, ఎఫ్జీ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ జీ డాష్. పడుతుంది, నో వరీస్. హ్యావ్ యూ రోట్ రే సార్ ఎనీ పీడిఎఫ్ ఫ్రమ్ యూ? ఫ్రమ్ మీ. అరే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎవరికైనా అవే క్వశ్చన్, అవే చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ మీ, నేను అవే లైక్ అదే ఇస్తాను కదా, మళ్ళీ అదే పీడిఎఫ్ ఇస్తాను కదా నేను మళ్ళీ కూడా. బస్ ఇంకా ఏదైనా కావాలంటే చెప్పు, దెన్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్కి రండి రా, ఈ క్వశ్చన్కి రండి ఫటాఫట్. ద నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ లెటర్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇన్ విచ్ ఆల్ ద ఓవల్స్. యాక్చువల్ జనరల్గా ఏదైతే ఉందో చూసావా మీకు మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇండిపెండెన్స్ ర్యాంక్ అని అడగొచ్చు, ఇందులో కూడా ర్యాంక్ అని అడిగాడు. ఇక్కడ కొంచెం ట్విస్ట్ చేశాడు, ఏం లేదు ఓవల్స్ ఆల్వేస్ అక్కర్స్ టుగెదర్ అంటున్నాడు అంతే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. డి, ఆప్షన్ డి, చంద్రిక. చేశారా? డి వచ్చిందా? డి, ఆప్షన్ డి, యూ గైస్ ఆర్ సేయింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండిపెండెన్స్లో ఐ ఓవెల్స్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? ఐ అండ్ ఈ. ఐ ఎన్నిసార్లు ఉందమ్మా? ఐ థింక్ సో ఓన్లీ 1. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ కమ్స్ టు ద ఈ, ఐ థింక్ సో 4 times. 1 2 3 4 times. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా డి. డి ఏదైతే ఉందో 2 times. ఎన్ కూడా 2 times, ఎన్ 3 times, అండ్ డి ఏదైతే ఉందో 2 times. పి ఏదైతే ఉందో ఇండిపెండెన్స్, ఐ గెస్ దట్స్ ఇట్. పి అనేది ఏదైతే ఉందో 1, అండ్ దట్ విల్ బీ నథింగ్ బట్ సి అనేది కూడా 1 time అంతే. ఫస్ట్ ఈ ఓవెల్స్ మొత్తం కలిపి ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఎన్ని టుగెదర్, ఇదంతా ఒకటే బ్లాక్గా కన్సిడర్ చేయాలి. ఓవెల్స్ టుగెదర్ అన్నాడు కాబట్టి ఇదంతా ఒకటే బ్లాక్గా కన్సిడర్, ఇదంతా ఒకటే లెటర్ అయిపోతుంది అప్పుడు. సో రిమైనింగ్ మనకున్న లెటర్స్ ఎన్ని? 7 ఉన్నాయి. ఓకే, సో దీన్ని ఒక బ్లాక్ చేసుకుంటే 8 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ ఓవెల్స్ రిపీటెడ్ కూడా ఉన్నాయి కదా. సో ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం 5 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. సో వీటిని ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు? 5 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై రిపీటెడ్గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి కదా, దాన్ని 4తో డివైడ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ రిపీటెడ్ లేకుంటే దాంతో డివైడ్ చేయాల్సిన పని లేదు. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 5 ఫ్యాక్టోరియల్. సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ వాట్ హియర్ 5. దీన్ని మనం 5 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఐ, ఈ 4 ఈస్ని 5 వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టోటల్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ వచ్చేసరికి ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 ఉన్నాయి. 8 వేస్లో సేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటే 8 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇందులో సేమ్ కూడా ఉన్నాయి కదా కొన్ని. ఆ సేమ్ ఏమున్నాయి? ఇవి సేమ్ ఉన్నాయి, 3 ఫ్యాక్టోరియల్తో డివైడ్ చేయి. ఇది కూడా సేమ్ ఉంది, సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్తో డివైడ్ చేయి. సో డివైడ్ చేశాక ఏమొస్తుంది నీకు? దట్ ఈస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ అరౌండ్ వాట్? 3360. ఐ గెస్ 3360 వస్తుంది. సో అందుకే ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, టెంప్టింగ్ ఆప్షన్ 3360. నో, దిస్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రే. హౌ యూ గోట్ ఇట్? ఓకే, 3360 ఇచ్చాడు. బట్ ఇది ఓన్లీ వన్ వే ఆఫ్ అరేంజింగ్ నా. బట్ ఇలా మనకి ఎన్ని పాసిబుల్ ఉన్నాయి? 5 కదా. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్? 5తో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కదా. సో 5 మల్టిప్లై విత్ 3360 అవుతుంది. 5 మల్టిప్లై విత్ 3360 అంటే 0 అయిపోతుంది, 18, 1 అయిపోతుంది, 15, 6, 1 అయిపోతుంది, 15, 6. దట్ ఈస్ 668. 6800 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ, నాట్ ఆప్షన్ డి. డన్, ఆప్షన్ ఏ వచ్చింది నాకు. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. 8 persons ఆర్ టు బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ సిటీ ఏ టు బి. 8 persons హైలైట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ 8 persons అంటున్నాడు. ఓకే, ఏ టు బికి వెళ్ళాలి. ఎన్ని కార్స్లో? 3 డిఫరెంట్ కార్లో వెళ్ళాలి. 3 different cars, 3 cars of different makes. If each car can accommodate at most 3 persons, maximum ముగ్గురిని కూర్చోబెట్టుకోగలరంట. Then the number of ways in which they can be transported is. ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. జనరల్గా మనకి ఇచ్చింది కాకుండా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో. థ్యాంక్ యూ చంద్రిక. సి దిస్ క్వశ్చన్. సో మనకు మొత్తం 8 persons ఉన్నారమ్మా. ఎంతమంది ఉన్నారు? 8 persons ఉన్నారు. వీళ్ళని మనం ఒక 3 different కార్స్లో, 3 different మేక్ కార్లో పెట్టాలి.
పంపించాలి, C1 C2 అండ్ C3. ఇదొక కార్ నెంబర్ 1, ఇదొక కార్ అనుకో. ఈ ప్రతి కార్లో మ్యాక్సిమం నేను ఎంతమందిని పంపొచ్చు అంట, ఒక 3 మెంబర్స్ని పంపొచ్చు మ్యాక్సిమం. ఈ కార్లో కూడా 3 మెంబర్స్ని పంపొచ్చు, ఈ కార్లో కూడా 3 మెంబర్స్ని పంపొచ్చు. అంటే ఎట్ ఏ టైం నేను ఎంతమందిని పంపొచ్చు, 3 + 3 + 3 దట్ ఈస్ 9 మెంబర్స్ని పంపొచ్చు. బట్ మనల్ని ఎంతమందిని అకామిడేట్ చేయమంటున్నాడు, ఎంత 8 పర్సన్స్ని అకామిడేట్ చేయమంటున్నాడు. 8 అంటే మ్యాక్సిమం ఈ కార్లో నుంచి 3 మెంబర్స్ని పంపిస్తాం, ఈ కార్లో నుంచి 3 మెంబర్స్, అండ్ ఒక కార్ నుంచి 3 కాకుండా 2 మెంబర్స్ని పంపిస్తాం. గాట్ ఇట్? సో 3 అండ్ 3 అండ్ ఈ కార్లో 2. ఇలాగే ఉండాలని ఏం లేదు కదా రూలు. సో ఈ కార్లో 2 పంపించి ఈ కార్లో కూడా 3 పంపిస్తాం. 2 కార్స్ ఇలాగే ఉండాలని ఏం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఈ కార్లో 2 మెంబర్స్, మిడిల్లో ఉన్న కార్ని ఈ 3 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ వేసి వచ్చాయి. ఓకే, సో మనం ఫిక్స్ చేసేసాం. ఒక కార్లో 2 మెంబర్ వెళ్ళాలి, రిమైనింగ్ 2 కార్లో డెఫినెట్గా 3 మెంబర్స్ వెళ్ళాలి. డన్. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. మనకు 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇన్ విచ్ ఏమంటున్నాడు, దే కెన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్. ఓకే, 8 పర్సన్స్ ఏవైతే ఉన్నారో దెన్ కెన్ బి. ఇది అర్థమైపోయిందా? ఈ కేసు అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? మరి చాట్ సెక్షన్లో మీ పని మీదే. నైస్ బేటా. ఓకే, ఈ 3 డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఎలా వచ్చాయి అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకు మొత్తం 8 కదా. 8లో ఫస్ట్ కార్లో ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఒక ముగ్గురిని పంపించేసాం. ముగ్గురిని పంపించేస్తే మనకి ఎంతమంది ఉంటారు, దట్ ఈస్ యూ కెన్ సీ హియర్ 3 మెంబర్స్ని చూసేసుకోవాలి. అవుట్ ఆఫ్ 8లో 3 మెంబర్స్ని చూసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 3 అయిపోయారు, 3 వెళ్ళిపోయారు ఒక కార్లో. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటారు, 5 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఆ 5 మెంబర్లో మళ్ళీ 3 మెంబర్స్ని పంపించాలి కదా. మళ్ళీ అగైన్ ఇప్పుడు 3 6 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయారు. 6 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోతే రిమైనింగ్ ఎంతమంది ఉంటారు, 2 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఆ 2 మెంబర్స్లో 2 మెంబర్స్ని పంపించాలి. ఇది ఓన్లీ ఒక కేస్కి, ఇది ఓన్లీ ఒక కేస్కి. ఏ కేస్కి? ఈ కేస్కి అనుకో. రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ కేస్కి ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ది నథింగ్ బట్ ఏంది, ఫస్ట్ కార్లో 2 మెంబర్స్ అలా అంటే దట్ మీన్స్ 3 టైమ్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. సో 3 టైమ్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకో యూ విల్ గెట్ ఇట్ యువర్ ఆన్సర్. సో యూ విల్ గెట్ 60 80. ఎస్, ఇందాక ఆప్షన్ కూడా 60 80 వచ్చిందా? See the options. Done? Ila. Got it? So it's a easy question, chota bachcha question you can see here. Next question ke liye again same kind of a question anamata idi. You can see a committee of 11 members is to be formed from 8 males, okay, and next 5 females, okay. If M is the number of ways of the committee formed with at least 6 males, okay. Then N is the number of ways of that committee formed at least 3 females, okay. Then M is equal to N is equal to 68, M is equal to N is equal to 78, and M plus N is 68, and N will be equal to M minus 8, okay. Let us check. ఓకే, మొత్తం ఎంత 11 మెంబర్స్ ఉన్నారమ్మా. మొత్తం ఎంత 11 మెంబర్స్. చాలా ఈజీ, చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇది, నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్గా. మొత్తం 11 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసరికి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 8, ఒక 8 మెంబర్స్ 6 మెంబర్స్ ఏదైతే ఉందో మినిమం మేల్స్ ఉండాలి. మన దగ్గర ఎంతమంది మేల్స్ ఉన్నారు, యాక్చువల్లీ 8 మెంబర్స్ మేల్స్ ఉన్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 5 మెంబర్స్ ఫీమేల్స్ ఉన్నారు. 5 మెంబర్స్ ఫీమేల్స్ ఉన్నారు. సీ ద ఫస్ట్ కేస్. ఫస్ట్ కేసులో ఏమంటున్నారు, అట్లీస్ట్ 6 మేల్స్ ఉండాలి. ఈ అవుట్ ఆఫ్ 8లో 6 మేల్స్ ఉండాలి అట్లీస్ట్ మినిమం, ఓకే. సో 8లో 6 ఆర్ మేల్స్ తీసుకున్నాను. రిమైనింగ్ 5 ఏవైతే ఉన్నారో ఫీమేల్స్ తీసుకోవాలి. మొత్తం ఉన్న ఫీమేల్స్ అందరినీ తీసుకోండి, బికాస్ ఐ నీడ్ టు ఫార్మ్ 11 మెంబర్స్ టీమ్, ఓకే. సో అప్పుడు 5C5 అవుతుంది. ఇదొక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే 8 అట్లీస్ట్ 6 తీసుకోవాలి కదా, 7 తీసుకుంటాను ఈసారి. ఇక్కడ 7 తీసుకున్నాను అనుకో, డెఫినెట్గా ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, 5 మెంబర్స్ తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ 5C4. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 8C. ఇప్పుడు 8 మెంబర్స్ని బాయ్స్ని తీసుకుంటాను. రిమైనింగ్ 5లో ఏదైతే మిగిలారో మనకు 3 గర్ల్స్ని తీసుకుంటాను బస్. ఎస్, సో ఎస్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇలా తీసుకుంటాను. ఇలా తీసుకుంటే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ వేస్. ఏమి డాన్సర్ పవన్ సార్, ఐ వాంట్ అరే నేనేమన్నా ముసలాన్ని అయిపోయానా? చెప్పు. దట్ పవన్ సార్ యాజ్ ఎ పవన్ సార్ ఓన్లీ, ఓకే. ఆ పవన్ సార్ అలాగే ఉంటారు.
Hello sir, my name is Jano. Okay. What you are missing? దిస్ ఇస్ ద పాసిబుల్ వేస్ అనమాట. ఈ టోటల్ అన్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏదైతే ఉందో అది నా ఎం. దిస్ ఇస్ గివెన్ టు అస్ ఎం. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? 8 ఇంటూ 2గా చేస్తే వచ్చేస్తుంది కదా 8 7, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 ఇంటూ 4, 2 ఇంటూ 1, అండ్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4, 28. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8, రైట్. ఇది ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ 4 డివైడెడ్ బై 2, 10. ఏమొచ్చింది? 38 అండ్ 64. చెక్ చేయండి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎర్రర్ ఎక్కడైనా చేశానా? ఆప్షన్ లేదు రే. దెన్ ఇది యాడ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ఇట్ వోట్. నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్ళిపోదాం. ఇది మొత్తం యాడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ దట్ ఈస్ ఎం. ఓకే, నెక్స్ట్ కేసు చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ 3 ఫీమేల్స్ అంటున్నాడు. అట్లీస్ట్ 3 ఫీమేల్స్. ఓకే, మనకు టోటల్ ఎంత? 5 ఫీమేల్స్ ఉన్నారు. 5లో అట్లీస్ట్ 3 అంటే రిమైనింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇందులో 3 మెంబర్స్ని చూసి తీసుకున్నాం. రిమైనింగ్ 8 మేల్స్లో నేను ఎంతమందిని చూస్ చేసుకోవాలి? 11 మెంబర్స్ని ఫామ్ చేయాలి కదా. 8 అవుట్ ఆఫ్ 8ని చూస్ చేసుకోవాలి, అంతే. నెక్స్ట్ 5C4. ఓకే, ఇది అగైన్ సేమ్ కహాని అయిపోతుంది. ఎం అండ్ ఎన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది. సో ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ ఎలిమినేటెడ్ అయిపోతుంది. బికాస్ బోత్ ఆర్ ఎం ఏదైతే ఉందో అది 8. అట్లీస్ట్ 3 ఇక్కడ 8C7 అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మ్యాక్సిమం మనం ఎంతమందిని చూస్ చేసుకోవచ్చు? దట్ ఈస్ 8C6 అవుతుంది. బస్ ఇవే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది నా ఎమ్ అండ్ రెండు ఈక్వల్. కానీ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 68 78. ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఏదైతే ఉందో అది నీ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. చార్ట్ సెక్షన్ క్లాస్ बढ़िया. Okay, Charan, you are saying 78. So this option is not. ఇది ఎంత వచ్చింది? 28. This will be the 40. ఇది 10. Done? Yes. 78 was. ఇది నీ 78 అనుకుంటే ఇది కూడా 78 అయిపోతుంది. So m is to n is equal to 1, that is 78 is your correct answer. Cheat code for this. You are asking a wrong question to a wrong guy. Chalo. Next question. If all the words with or without meaning having a file it is formed using the letters of the word small and arranged as in a dictionary, then the position of the word is small is. అరే సోది, నథింగ్ ఇస్ దేర్. స్మాల్ యొక్క ర్యాంక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ అంటున్నాను, బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో చేసిన మోడల్. ఇది బోర్డ్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. ఇందులో కాంప్లికేటెడ్ షార్ట్ కట్స్ అవి కూడా ఉన్నాయి. జస్ట్ యూ కెన్ ఫాలో ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్, నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్ ఓవర్. సో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? స్మాల్ కదా. దీన్ని మనం డిక్షనరీ యాజ్ పర్ ద డిక్షనరీ అరేంజ్ చేసామనుకో, ఏ, దాని తర్వాత ఎల్, దాని తర్వాత ఎల్, దాని తర్వాత ఏమొస్తుందమ్మా? ఎం, దాని తర్వాత ఎస్, అంతేనా? రైట్. సో ఏతో అరేంజ్ చేస్తే మనకు రిమైనింగ్ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిక్షనరీ ఏతో స్టార్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ 4 కదా. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ పాసిబుల్ ఏంటి? ఇక్కడ 2 రిపీటెడ్గా ఉన్నాయి, 2 ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఎల్, ఇవి డిఫరెంటే. ఒక ఎల్ తీసుకున్న రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో డిఫరెంటే, దట్ ఈస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఎం. ఎంలోకి వచ్చేసరికి మళ్ళీ అగైన్ ఎం తీసుకున్నాను అనుకో, 2 డిఫరెంట్ అవుతున్నాయి. సో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడ్ చేయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి? ఎస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి మనం, అంతేనా? ఎస్ తర్వాత నాకు వచ్చేది ఏంటి? యాజ్ పర్ ద డిక్షనరీ ఏ, బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎం. సో రిమైనింగ్ మిగిలేదు ఏంటి? ఇక్కడ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ ఇందులో ఎస్ ఏ ఫిక్స్ చేసిన రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఎల్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2తో డివైడ్ చేయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎస్, దాని తర్వాత నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎస్ ఏ తర్వాత ఎల్ వస్తుంది నాకు, ఎల్. డన్. సో అగైన్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో 3 ఫ్యాక్టోరియల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఎం వచ్చేస్తుంది. ఎం తర్వాత నాకు వచ్చేది ఏంటి? ఏ వస్తుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎల్ వస్తుంది. దట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయి, యూ విల్ గెట్ ఇట్ యువర్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ 58th ర్యాంక్ వస్తుంది. చెక్ ఇట్.
దీనికి షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుంది, విల్ డిస్కస్. డన్. n is equal to 1. 78 వస్తుంది సార్. 78 is the correct answer. పాత క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ గ్రేటర్ దెన్ ద 7000 that can be formed using the digits 3, 5, 6, 7, 8 without repetition is 48, 168 and 220, 120. This is again 2023 లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఎస్ చరణ్, ఓకే. 68, వెరీ గుడ్ మార్విక్. ఇక్కడ చూడు, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ గ్రేటర్ దెన్ 7000, 4 డిజిట్ నెంబర్ ఉంది కదా, గ్రేటర్ దెన్ 7000. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 4000 పెట్టాలంటే డెఫినెట్గా ఏమవుతుంది, 8000, 9000, దెన్ 10000 ఇలా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రేటర్ దెన్ 10000, 9000 ఎన్ని ఉన్నాయి, బికాస్ 5 డిజిట్ మనకు ఉన్నది ఏంటి, 5 డిజిటే కాబట్టి ఇక్కడ వరకు ఇలా 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 మనకు 999 వరకు పాసిబిలిటీ కదా. సో ఇందులో ఏవైతే ఉందో మనం చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేస్తాము, యూ కెన్ సీ హియర్. ఫస్ట్ 4 డిజిట్స్ని చూసుకో. 4 డిజిట్స్ ఫస్ట్ ఫామ్ అయ్యేది ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూసుకో. ఓకే, ఎంత, 1000 ప్లస్ 100 ప్లస్ 10 ప్లస్ 1 ప్లస్. ఓకే, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసాం అనుకో, గ్రేటర్ దెన్ 700 మనకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి, ఇక్కడ మనకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి, 3, 5, 6, 7, 8. ఇప్పుడు 1000 ప్లేస్లో చెక్ చేయి. ఈ ప్లేస్లో నేను 3 పెట్టొచ్చా, గ్రేటర్ దెన్ ఉండాలి, గ్రేటర్ దెన్ 7000 ఉండాలి. 3 పెట్టలేను నేను. 5 పెట్టొచ్చా, నో పెట్టలేను, బికాస్ 5000తో స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి. అండ్ 6 పెట్టొచ్చా, లేదు పెట్టలేను. ఎందుకు, గ్రేటర్ దెన్ 7000 ఉండాలి కదా సార్, పెట్టలేము. 7 పెట్టొచ్చా, ఎస్ పెట్టొచ్చు, బికాస్ 7001 గ్రేటర్ దెన్ 7000, 7002 గ్రేటర్ దెన్ 7000. సో ఎస్, సో 7 పెట్టొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ 8 పెట్టొచ్చా, పెట్టొచ్చు. అవుట్ ఆఫ్ 5లో నేను ఎన్ని పెట్టొచ్చు, ఈదర్ 7 కానీ ఈదర్ 7 కానీ 8 కానీ పెట్టొచ్చు. సో 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడ పెట్టడానికి. రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో చూసినావా, ఈ 2 పాసిబిలిటీస్లో రిమైనింగ్ ఒకటి అక్కడ పెట్టేశాను అనుకో, రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు. సో అక్కడ నా దగ్గర ఎన్ని పాసిబిలిటీ ఉన్నట్టు, 4 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నట్టు. అన్ని 5 కదా, ఆ 5లో ఒకటి ఫిక్స్ చేశాను, ఒకటి ఏదైతే ఉందో ఎస్ వితౌట్ రిపీటేషన్ అన్నాడు కాబట్టి డన్. రిమైనింగ్ 4 ఇక్కడ పెట్టాను, 4లో 2 ఫిక్స్ అయిపోయాయి, అప్పుడు 3 ఉంటాయి. 3 ఫిక్స్ అయిపోయాయి, ఇంకా రిమైనింగ్ 2 ఉంటాయి. ఈ జస్ట్ వీటన్నిటిని మల్టిప్లికేషన్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద 4 డిజిట్. సో ఎంత వస్తుందమ్మా, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 12, 24 ఇంటూ 48 అయిపోయింది. 48 ఆప్షన్ ఉంది. ఇది నా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనుకోని టిక్ చేసావా, నో ఇది రాంగ్ అయిపోయింది. సార్ గ్రేటర్ దెన్ 7000 అంటే 5 డిజిట్ నెంబర్స్ కూడా వస్తుంది. ఇది ఓన్లీ ద 4 డిజిట్ థింగ్ అనమాట. 5 డిజిట్ థింగ్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, 5 డిజిట్ ఏవైతే ఉన్నాయి పాసిబుల్ అవుతాయి, దీన్ని 5 డిజిట్ నెంబర్స్ కూడా పాసిబుల్ అవుతాయి యూజింగ్ దిస్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 5 డిజిట్లో మనం ఏమేమి పెట్టచ్చు, వితౌట్ రిపిటేషన్ అన్నాడు కదా, ఏదన్నా పెట్టొచ్చు. 5 డిజిట్స్ అన్ని మోర్ దెన్ దట్, ఎస్ ఏదన్నా పెట్టొచ్చు. 5 డిజిట్స్ మోర్ దెన్ దట్ అని ఏదన్నా పెట్టొచ్చు. సో నాకు ఇక్కడ 5 పాసిబిలిటీస్లో 5 పెట్టొచ్చు. 5 ఒకటి పెట్టేసానంటే ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 1. అంటే దిస్ ఇస్ 5 డిఫరెంట్ డిజిట్స్ని డిఫరెంట్గా ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే 5 ఫ్యాక్టరియల్ అయిపోతుంది. అందునా దట్ ఈస్ 5 into 4 into 4 into ఇది. సో దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 120 అయిపోతుంది. 120 ప్లస్ దిస్ 120 ప్లస్ 48 విల్ బి యాడ్ చేస్తే 168 ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సీ దట్ 120 కూడా ఆప్షన్లో ఉంది, బట్ ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్. 168 ఏదైతే ఉందో అది నీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. 168, వెరీ గుడ్ చరణ్. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సార్ ఫార్ములా, అరే ఫార్ములా ఎందుకు దీనికి, not ask cheat codes to you because I have seen your fire in okay chalo next question. This is the question. ఈ క్వశ్చన్ మనం దీనికంటే ముందు సిమిలర్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అది చూద్దాం. ఐ థింక్ ఇప్పుడు చేశాను ఈ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి వద్దాం. See this.
The remainder when 7 to the power of 2022 and plus 3 to the power of 2022, this will be the 2022 లో అడిగిన క్వశ్చన్. డివైడెడ్ బై వాట్ 5 అన్నప్పుడు డివైడెడ్ బై 5 రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో అది చేయాలి. హాయ్ సార్ హాయ్. n disease n factorial. Okay, so 7 to the power of 2022 plus 3 to the power of 2022. ఫస్ట్ థింగ్, ఇది చాలా స్మార్ట్గా చాలా ఈజీగా చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. చూడండి, డివైడెడ్ బై 7 అన్నాడు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫస్ట్ 7ని మనం 5తో డివైడ్ చేసాం అనుకో, వాట్ ఈజ్ యువర్ రిమైండర్? రిమైండర్ వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3ని అదే 5తో డివైడ్ చేసాం అనుకో, వాట్ ఈజ్ యువర్ రిమైండర్? యాక్చువల్లీ -2 అవుతుంది. ఈ -2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లస్లో కావాలంటే దీనికి +5 యాడ్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు +3 అవుతుంది. ఈ -3 ఆల్సో రిమైండర్, -2 ఆల్సో రిమైండర్, +3 ఈజ్ ఆల్సో రిమైండర్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు చూడు జాగ్రత్తగా. సో ఇదే రిమైండర్ని మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చు దీంట్లో. ఇక్కడ చేయొచ్చా? సో చేసుకుంటే దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 2 to the power of 2 ఇందేనా, అండ్ మల్టిప్లై విత్ దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ -2 to the power of 2. దిస్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 2. సో ఇదేమవుతుంది? 2 into 2 to the power of 2 అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 to the power of 2 3 అయిపోతుంది. ఇది మనకు వచ్చిన థింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు 2 to the power of 2023 ఉంది కదా, ఇలా వచ్చింది కదా. చూడండి, కాన్సెప్చువల్గా అర్థం చేసుకోండి. నేను వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అని తెలుస్తుంది మీకు. షార్ట్ కట్లు కూడా ఉంటాయి, బట్ సీ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. ఓకే, ఇలా నాకు ఫైనల్గా సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం నోటీస్ చేస్తానంటే 2 to the power of 1 వచ్చింది, ఏమొచ్చింది నాకు? 2 వచ్చింది. 2 to the power of 2 ఏమొచ్చింది? 4 వచ్చింది. 2 to the power of 3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? 8 వచ్చింది. 2 to the power of 4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? 16 వచ్చింది. అగైన్ 2 to the power of 5 ఏమొచ్చింది? దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 32. ఉందేనా? ఎస్. ఇప్పుడు నేను ఈ 5తో రిమైండర్ చేశాను అనుకో, ఈ 5తో డివైడ్ చేశాను అనుకో, సో వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద రిమైండర్? రిమైండర్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? దట్ ఈస్ 2 ఓన్లీ. ఆర్ మైనస్ ఏదైతే ఉందో అది చేసుకొని -3 కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీనికి ఇక్కడ వరకు రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అలాగే ఉంచేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడు, రిమైండర్ 5తో డివైడ్ చేశాను అనుకో, వాట్ యూ హ్యావ్? 3 వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 5తో డివైడ్ చేశాను అనుకో, వాట్ యూ హ్యావ్? రిమైండర్ 1 వస్తుంది. సో మనకు ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ ఇక్కడ 5తో డివైడ్ చేసాం అనుకో, దట్ ఈజ్ రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? చూడు, 2 వస్తుంది. అంతేనా? 5 6 2. సో మనకు ఈ సైకిల్ 2 4 3 1 ఈ సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది. 1 2 3 4 ఈ రిమైండర్స్ ఏదైతే ఉందో రిపీట్ అవుతున్నాయి. వెనెవర్ 2 సైక్లిక్ ప్రాసెస్లో రిపీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుందంటే దట్ మీన్స్ వాట్ హియర్? ఇక్కడ దీన్ని మనం ఈ 4తో డివైడ్ చేస్తే, 2023తో డివైడ్ చేస్తే మనకు ఎంతైతే వస్తుందో అది తెలిసిపోతుంది. ఎస్, రిమైండర్ ఎంతైతే వస్తుందో తెలిసిపోతుంది. సో తెలిసిపోతే దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ ద రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో అది చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో 2 3 దిస్ ఇస్ దేంతో 4తో డివైడ్ చేయండి. సో 5 20 అయిపోతుంది. దెన్ హియర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 23 అయిపోతుంది ఇక్కడ. అంతేనా? సో 4 16 దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 7. అంతేనా? 1 4 దట్ ఈస్ 3. రిమైండర్ వచ్చేసరికి 3. ఏమొచ్చిందమ్మా? రిమైండర్ వచ్చేసరికి 3. సో యూ కెన్ సీ హియర్ 2 to the power of ఏమొచ్చింది? దీన్ని ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేశాను అనుకో, దాన్ని రిమైండర్ వచ్చేసరికి 3 వచ్చింది కదా. 2 to the power of 3తో రిమైండ్ చేస్తాం. 2 to the power of 3 ఎంత? 8 కదా. మళ్ళీ దీన్ని 5తో డివైడ్ చేయి. 5తో డివైడ్ చేస్తే అది రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో అదే కదా రిమైండర్. అది 5తో డివైడ్ చేసినప్పుడు నా రిమైండర్ ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ సి ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సార్కి ఏంటి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు? ఎంసెట్ ఆల్రెడీ డేట్స్ వచ్చేసాయి కదరా. డన్. అర్థమైందా? ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అండర్స్టూడ్? JEE session 1 explain sir. Questions are okay. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇందులో యాడ్ చేస్తాను పీడిఎఫ్లో, మీరు చూసుకోండి. జస్ట్ నెక్స్ట్ బైనామియల్ థియరంకి వెళ్ళిపోదాం. సో కొన్ని మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిపీటెడ్గానే ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం బైనామియల్ థియరంకి వెళ్ళిపోదాం డిస్కషన్.
Wife calling. Wow. First question you can see. 2024 JEE means lo adigina question. Try and answer. If the term is independent of x in the expansion of this is given to us 105, then a square is equal to what? Sorry. Nice, బాగున్నాయా? చలో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఆన్సర్. ఫస్ట్ దీన్ని జనరల్ టర్మ్ లో ఎక్స్పాండ్ చేయండి, దెన్ ఈక్వేట్ చేయండి టు దిస్, దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ పుట్ ద వాల్యూస్, గెట్ ద ఆన్సర్. అంతే. ఐ హోప్ మీకు తెలుసు. ఎక్స్ టు ద పవర్ ఎక్స్ వై టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఉందనుకో, దీని జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? r+1, దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ NCR, that is x to the power of n minus r, that is y to the power of r. This is what our basic formula. Okay. See this. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాను అనుకో, n వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 10, సి ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి వీ డోంట్ నో, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రూట్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 10 మైనస్ ఆర్. ఇది నా ఏ ఎక్స్ అయింది, ఇది నా వై వాల్యూ. అండ్ మల్టిప్లై విత్ వాట్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 డివైడెడ్ బై 2x క్యూబ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్. Am I clear or not? Okay. So this is independent of this. The term is independent of this given to us. Okay. You can see. First of all, ఇది మన జనరల్ టర్మ్ కదా, దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. That is 10CR, that is a to the power of 10 minus r divided by 2, and x to the power of 2 into 10 minus r, and multiply with 1 by 2 to the power of r, multiply with x to the power of minus 3r. ఈ 3r పైకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి. Okay, that is nothing but 10CR multiply with 10 to the power of, not 10 to the power of, right? A to the power of 10 minus r divided by 2 whole divided by 2 to the power of r, multiply with 10 to the power of 20, 10 to the power of 20, x to the power of 20, and minus 2r, ikkada minus 3r undi, minus 5r. That term is independent of x. The term is independent of x అంటే ఈ x ఏదైతే ఉందో ఉండకూడదు అంటే దీని పవర్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ 0 అయిపోవాలి. అంతేనా? x to the power of 0 ఏదైతే ఉందో 1 అయిపోతుంది అప్పుడు. సో దట్ ఈస్ 20 minus 5r is equal to 0 అయిపోతుంది. దెన్ 5r will be equal to 20, then r will be equal to what? 4 అయిపోతుంది. r will be equal to 4 అయిపోయింది. దెన్ if r is equal to 4 పెట్టామనుకో ఇది 0 అయిపోతుంది. అండ్ దిస్ టర్మ్ ఈస్ గివెన్ వెనెవర్ r is equal to 4 పెట్టినప్పుడు దిస్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ వాల్యూ ఈస్ గివెన్ టు అస్. ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో 105 అని ఇచ్చాడు, అందులో నుంచి ఏ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 10C4 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్ నేను. 10 a to the power of 10 minus 4, that is 6 divided by 2, that is 3 అయిపోతుంది. అండ్ 2 to the power of 4 multiply with this will be equal to, again ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ 0 అయిపోయింది కాబట్టి 1 అయిపోయింది, 0 కాదు. దిస్ ఇస్ గివెన్ టు అస్ 105. ఇక్కడ నుంచి a క్యూబ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? 105 మల్టిప్లై విత్ 2 to the power of 4 డివైడెడ్ బై 10C4 అయిపోతుంది. సో a క్యూబ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. సో a క్యూబ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసామనుకో, దట్ a క్యూబ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 105 మల్టిప్లై విత్ 64 డివైడెడ్ బై 10 multiply with 9 multiply with 8 multiply with 7 multiply with 6 divided by 6 multiply with 5 multiply with 4 multiply with 3 multiply with 2 multiply with 1. దీన్ని సింప్లిఫై చేయి. సింప్లిఫై చేస్తే you will get it 6 కి 6 కి git cancel, and this will be the equal to 4 2s 3 3s 5 2s, e2 get cancel. That means
a cube will be equal to 8 అవుతుందమ్మా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 క్యూబ్. దెన్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత 2 అయిపోయింది. ఏ వాల్యూ 2 అంటే మనల్ని అడిగింది అది కాదు, ఆప్షన్లో ఏ స్క్వేర్ అడిగాను. సో ఏ స్క్వేర్ ఆబ్వియస్లీ దట్ ఈస్ 2 స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4. విచ్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ ఏ ఏదైతే ఉందో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. 210. ఎస్, చెక్ చేసుకోండి క్యాలిక్యులేషన్. నాకు ఏదైతే ఉందో ఏ వాల్యూ వచ్చేసరికి 2 వచ్చింది. సో ఫ్రమ్ దట్ 4 ఈజ్ మై ఆన్సర్. ఓకే, చలో చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ వాల్యూ ఇస్ 4. ఓకే, వెరీ గుడ్. The number of integral terms in the expansion of this is given to us equal to number of integral terms ఏదైతే ఉందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయి. అగైన్ మళ్ళీ అదే ఫార్ములాలో పెట్టి ఎక్స్పాండ్ చేయి. దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ n వాల్యూ 680 జనరల్ టర్మ్ లో పెడితే nr అంతేనా. దట్ ఈస్ అగైన్ మళ్ళీ, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3 1/2 to the power of 680 minus r and multiply with 5 to the power of 1/4 multiply with r. Yes, so 680 nr, that is 3 to the power of 680 minus r divided by 2 multiply with 5 to the power of r by 4. ఓకే, సో ఇంటిగ్రల్ టర్మ్స్ అవ్వాలి అంటే దిస్ షుడ్ బి ద వాట్ ఏం అయి ఉండాలి, దిస్ విల్ బి ద ఏం అయి ఉండాలి. దాంట్లో నుంచి నీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నీ చాట్ సెక్షన్లో ఒక్కడన్నా ఉన్నారా దీంట్లో? అచ్చా, ఎన్ఆర్ కాదు సిఆరా? ఓకే, సారీ. ఒక్కడన్నా ఫోకస్ చేస్తున్నారా? మీరు కాబోయే ఇంజనీర్స్. యూట్యూబ్ని ఇలా కూడా వాడుకుంటున్నారు. ఇలాగే కాదు, ఇలాగే వాడుకుంటున్నాం ఏమంటారా? మీకంటే యూట్యూబ్ని ఏదో షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఏదో వీడియోస్ అవి చూసుకునే వాళ్ళకంటే మీరే డేంజర్గా ఉన్నారు తెలుసా జోన్లో. అరే ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతారా? ఎప్పుడు రియలైజ్ అవుతారు? లైఫ్ అంతా సంకనాకిపోయినాకనా? 2 రకాలుగా రియలైజ్ అవ్వడు. ఒకటి, అది ఆ సిచ్యువేషన్ని మనం ఫేస్ చేసుకొని రియలైజ్ అవ్వడం. ఇంకొకటి, ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ సిచ్యువేషన్ మన దాకా రాకుండా రియలైజ్ అవ్వడం. ఇంకొకటి, 95% పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫస్ట్ కేసు సంబంధించిన వాళ్ళు, ఓన్లీ 5% మాత్రమే ఎవరైతే ఉన్నారో అది సెకండ్ కేసుకి సంబంధించిన వాళ్ళు. మార్చేద్దాం, చేసేద్దాం, పొడిచేద్దాం అనుకుంటాం, కానీ ఎట్ ద ఎండ్ అంటిల్ అన్లెస్ మీరు మారినంత వరకు మిమ్మల్ని ఎవడు మార్చలేరు, ఎస్పెషల్లీ ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో. ఏం చేద్దామంటారు? లేదు సార్, మా లైఫ్ సంకనాకి పోనీయండి, మీకేంటి సార్, మీరు చెప్పండి, మాతో మీకేంటి, నా చెప్పడానికి వచ్చారు చెప్పేసి వెళ్ళిపోండి అంతే. I didn't prepare for JEE classes sir 11th because I focus on my board. Now I want to join in NEET. Chalo, yeah, what is?
సరదా వాడిది. లెట్ ఇట్ బి. స్టూడెంట్స్ ఫోకస్ ఆన్. చలో చలో చలో. ఓకే లిజన్, ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా అది చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి. దట్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఓకే సి, ఈ ఆర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో 0 నుంచి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి అప్ టు గోస్ ఆన్ టు ద వర్డ్ 680. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 680 వరకు పెట్టుకోవచ్చు, అంతేనా? అప్పుడు ఐ విల్ గెట్ ద ఇంటీజర్. అండ్ ఈ ఆర్ పవర్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ బి ద వాట్? డివిజబుల్ బై 4 ఉండాలా? ఓకే, సో ఈ 0 నుంచి 1 2 3 అప్ టు 680 వరకు ఇక్కడ నుంచి ఉండొచ్చు. అండ్ ఇంటీజర్ అయ్యి ఉండాలి అంటే ఈ ఆర్ ప్లేస్లో ఏముండాలా? ఇది 4తో డివిజబుల్ అయితేనే ఇక్కడ ఇంటీజర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ 4తో అంటే నువ్వు ఏం చూడాలి అంటే ఈ రెండింటిని సాటిస్ఫై చేసేలా నీకు ఒక నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది చూడాలి. ఓకే ఎస్, అలా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి అలా మనం చూసుకోవాలి. ఓకే ఎస్, యూ కెన్ సీ హియర్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఇక్కడ ఇంటీజర్ రావాలి అంటే ఆర్ వాల్యూ 0 అలా 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 పెట్టుకుంటూ వెళ్తే దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దట్ ఎన్ అన్న ఉండొచ్చు. ఇక్కడ నాకు దీంతో ప్రాబ్లం లేదు. సో కమ్స్ టు ద ఇంటిగ్రల్ టర్మ్స్ రావడానికి దట్ విల్ బి ద ఆర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ 4 డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి పైన ఏదైతే ఉందో మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 4 ఉంటే దట్ విల్ బి ద వాట్? డివైడెడ్ బై 4 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని కామన్గా తీసుకుంటే నాకు కావాల్సిన ఇంటీజర్స్ రావడానికి, ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ రావడానికి 0 పాసిబిలిటీ అవుతుంది. అండ్ 4 కూడా, బికాస్ 4 మల్టిపల్స్ నేను కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి 8 అండ్ సో దట్ విల్ బి అప్ టు 680. ఇది మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4 ఉంది. ఓకే, ఇలా మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది సింపుల్ ఏపీ సిరీస్ మీరు క్లాస్ 10th లో నేర్చుకొని ఉంటే మనకు దట్ విల్ బి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, ఎంత టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఉంది కదా, an will be equal to what? a plus n minus 1 into d. ఇందులో an నీకు తెలుసా? ఎస్ తెలుసు సార్. an వాల్యూ వచ్చేసరికి ఎంత? దట్ ఈస్ 680. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ టర్మ్ తెలుసా? 0. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ n minus 1 అండ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 4. దట్ ఈస్ n minus 1 multiply with 680 divided by 4. దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 4 2s సార్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి 4 2s అండ్ 28 ఉంటుంది. అండ్ 4 7s అండ్ 0. అండ్ ఈ n వాల్యూ 1 వాల్యూని అటు సైడ్ పంపిస్తే 271 ఉంటుంది. ఐఎమ్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? 271 ఉంటుంది. సో మనకి ఇలా ఎన్ని ఇంటిగ్రల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 271 ఇంటిగ్రల్స్ ఉన్నాయి. 270 అరే 1 కదరా, $680 కదా, దట్ ఈస్ 170 అవుతుంది. దట్ ఈస్ 171. గాట్ ఇట్? 171. ఎస్ కరెక్ట్. Got it? Yes. Simple. This is how you have to do it. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్. ఇలా అడిగాడమ్మా, చాలాసార్లు అడిగాడు. 2023లో అడిగాడు కదా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి కూడా అడిగాడు. చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ టర్మ్స్ సి, మళ్ళీ అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్. Okay, you can see here same the number of integral terms of this expansion 680. that is same question. ఏదైతే ఉందో ఇంటిగ్రల్ టర్మ్స్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అగైన్ సేమ్ కహాని, అగైన్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కదరా ఇది. అరే సార్ రిపీటెడ్ వన్. జస్ట్ మినిట్, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఎక్కడ అడిగాడంటే ఇంటిగ్రల్ టర్మ్ అడిగాడు. ఆ క్వశ్చన్స్ ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ అడిగాడు అనమాట. జస్ట్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సేమ్ రావడానికి ఇది బోర్డ్ ఎగ్జాము కాదు, సో ఐపీ కాదు, సో ఇట్ విల్ సమ్ ట్విస్ట్ ఇస్తాడు అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. అగైన్ జనరల్ టర్మ్ మీద. బైనామియల్లో మోస్ట్లీ అన్ని మీకు జనరల్ టర్మ్ వీటి మీదే వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని. 90% ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద జనరల్ టర్మ్ నుంచి వస్తాయి. ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x to the power of 5 ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఈస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈస్. ఏం కావాలంట? x to the power of 5 కోఎఫిషియంట్ కావాలి. ఇక్కడ x to the power of 5 కోఎఫిషియంట్ కావాలి. డన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత x to the power of 5 కోఎఫిషియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. డన్. ఎస్. సో ఫస్ట్ అగైన్ జనరల్ టర్మ్లో పెట్టేసండి. జనరల్ టర్మ్లో పెట్టారనుకోండి, వాట్ వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నానమ్మా. దిస్ విల్ బి ద వాట్? 5CR. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ 2x³ to the power of 5 minus r.
and next one minus 1 by 3x square to the power of r. Yes, tell me the value of r, what you guys are getting. What value of you guys are getting? This is r, that is 2 to the power of 5 minus r, and x to the power of 3 multiply with 5 minus r, and minus 1 by 3 to the power of r, and then x to the power of minus 2r. So 5cr, that is 2 to the power of 5 minus r, and x to the power of 15 minus 3r, ఇక్కడ నుంచి and minus 2r ఇక్కడ నుంచి minus 5r, that is minus 1 by 3 to the power of r. ఓకే, ఇది ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏం అడిగారు, x to the power of 5 అడిగారు కదా. x to the power of 5 అంటే దీన్ని ఈక్వల్ టు 5 చేస్తాం మనం. x to the power of 5 is nothing but what, x to the power of 15 minus 5r. So from this 5 will be equal to 15 minus 5r. Then from this 5r will be వచ్చేసరికి ఎంత, 15 minus 5, that is 10. Then r value వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చింది, 2 వచ్చింది. r value వచ్చేసరికి 2 వచ్చింది. Anyone got it the value of r? If you got it the value of r, then just substitute this r value ఇక్కడ r ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. r ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో 2 కదా, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. 5c2 and next 2 to the power of 5 minus 2 multiply with, this will be the coefficient కాదు కదా, so minus 1 by 3 to the power of 2. So that is 5c2, that is 2 cube multiply with 3 square. 5 into 4 into 3, that is 3 into 2 into 1, that is 2 into 2 into 2, 3 into 3 into bus. E3 ki E3 get cancel, E2 ki 2 get cancel. చూడండి, ద సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ చేయండి, వాట్ ఎవర్ యూ విల్ గెట్ ఇట్, దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. ఏమొచ్చింది, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ రే, 9ఆ? ఇక్కడ ఏముంది, 4 and 5, 20, 40, 80. 80 divided by 9 వచ్చింది నాకు, 80 divided by 9. So which option? Option A is your correct answer. Yes, very good, Charan. Next question, the coefficient of x to the power of 18. See, same question చూడండి. So ఈ షిఫ్ట్ లో అడిగిన సేమ్ మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ x to the power of 18 అంటున్నాడు. సేమ్ కాన్సెప్ట్, నథింగ్ గోయింగ్ టు నీడ్ టు చేంజ్ హియర్. 80 by 9 is the correct one. Yes. So that means what, x to the power of 4 రాస్తాను చూడండి, 15 cr x to the power of 4 to the power of 15 minus r and minus 1 to the power of x to the power of 3 to the power of r. We need thing 15 cr, that is x to the power of 4 multiply with 15 minus r, and next this can be written as minus 1 to the power of r and x to the power of minus 3r. So 15 cr x to the power of, that is 2060r minus 4r, and ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో minus 4r 3r, that is minus 1 to the power of r. Done. ఇది దేనికి ఈక్వల్ అంట, ఈ కోఎఫిషియంట్ దేనికి ఈక్వల్, దిస్ కోఎఫిషియంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు x to the power of 18 కి ఈక్వల్. అంటే r లేదు ఇక్కడ, 60 minus 7r will be equal to 18 కి ఈక్వల్, రైట్. 7r will be equal to what, 60 minus 18 అయిపోతుంది. 7r will be equal to what, 42 అయిపోతుంది. Then r will be equal to 42 divided by 7, that is r will be equal to 6 అయిపోతుంది. r will be equal to 6. 15 c6, very good Charan, 15 c6, very good. 15 c6 కదా, coefficient of this value you have to calculate 15 c6. Yes, very good. 15 c6 is your answer. Minus 1 to the power of 6 అంటే minus 1 plus 1 అయిపోతుంది, 15 c6 your answer. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, అదే you will get it, that is your answer. Okay, very good. Done. Very good. Next question. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే ద రేషియో ఆఫ్ ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు దట్ ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఇన్ దట్
బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ గివెన్ టు అస్. ఏం లేదు, బిగినింగ్ నుంచి తీసుకోవాలనుకో, అరే బిగినింగ్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే బిగినింగ్ నుంచి 5005 వచ్చిందా ఆన్సర్? 5005 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి 5005. ఓకే డన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో వెనెవర్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ చూసారనుకోండి, ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైంది, ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎక్స్ పవర్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది. ఓకే, ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్ డిక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది, వై కోఎఫిషియెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది. బట్ అలా చూసారనుకోండి, ఎక్స్ కోఎఫిషియెంట్ ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది, వై కోఎఫిషియెంట్ డిక్రీజ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంది. నథింగ్ నీడ్ టు డూ హియర్. ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ని అలాగే తీసుకో, ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా వస్తున్నప్పుడు ఫ్రమ్ ద ఎండ్ నుంచి ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ని ఇంటర్చేంజ్ చేయి. అర్థం కాలేదా? చెప్తా చూడు. సపోజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫిఫ్త్ టర్మ్, రేషియో ఆఫ్ ఏమంటున్నాడు, జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటి, r+1 విల్ బి ఈక్వల్ టు వెనెవర్, జాగ్రత్తగా వినండి, ఎక్స్ ప్లస్ వై టు ద పవర్ ఆఫ్ n అనే ఎక్స్పాన్షన్ ఉందనుకోండి అమ్మా. దీనికి జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ NCR ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ r అండ్ వై టు ద పవర్ ఆఫ్ n మైనస్ r, వై టు ద పవర్ ఆఫ్ r. నేనేమంటున్నాను అంటే ఇది స్టార్టింగ్ నుంచి జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా, ఫ్రమ్ ఎండింగ్ నుంచి జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటంటే, ఫ్రమ్ ద ఎండింగ్ నుంచి జనరల్ టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటంటే దట్ ఈస్ NCR, ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏదైతే ఉందో వై పెట్టు, దట్ ఈస్ n మైనస్ r, అండ్ వై ప్లేస్లో ఏం పెట్టు, ఎక్స్ పెట్టు. దట్స్ ఇట్, నథింగ్ టు డూ హియర్. గాట్ ఇట్ నా? జస్ట్ ఇప్పుడు రీప్లేస్ అయ్యి ఛోటా బచ్చా క్వశ్చన్, నథింగ్ కాంప్లికేటెడ్, ఛోటా బచ్చా క్వశ్చన్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ n వాల్యూ ఏంటి, ఇక్కడ 10 ఉంది, సో 10CR. ఓకే, అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా, 2 to the power of 1/3 to the power of n minus r. n minus r అంటే that is nothing but 10 minus r. Okay, multiply with that is 1/2 into 3 to the power of 1/3 to the power of ఏంటి r కదా, r బస్. this whole divided by 10CR. ఇప్పుడు ఈ పవర్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాలి, ఈ వాల్యూ పెట్టాలి, 1/2 into 3 to the power of 1/3 to the power of 10 minus r. మల్టిప్లై విత్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దీని ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి, ఇది పెట్టాలి, 2 to the power of 1/3 to the power of r. So now this is given to us. This is what we need to calculate. Okay, ఇది get cancel అయిపోతుంది, remaining you can simplify that part. Whenever ఇలా వచ్చినప్పుడు from the beginning, from the starting అన్నప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది, నాట్ రిక్వైర్డ్, నథింగ్ రిక్వైర్డ్, జస్ట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ని ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోండి ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అండ్ స్టార్టింగ్, దట్స్ ఇట్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు మీకు యూ విల్ గెట్ ఇట్ ద రేషియో అనమాట. సో దీన్ని ఫర్దర్గా ఇంకా ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేశారనుకోండి, ఫిఫ్త్ టర్మ్ అంటే దట్ విల్ బి ద ఈక్వల్ టు వాట్, ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏం పెడతాం మనం, 5 పెడతాం. గుడ్ ఈవినింగ్. ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏం పెడతాం, 5 పెడతాం. దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 పెట్టామనుకో, 2 to the power of 5 పెట్టామనుకో, 4 పెట్టామనుకో, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కదా, ఫిఫ్త్ టర్మ్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 పెడతాం కదా, దట్ ఈస్ 6 అవుతుంది. 6 డివైడెడ్ బై 3 అంటే దట్ విల్ బీ 2 అవుతుంది, అంతేనా? 2 ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, 2 స్క్వేర్ అయిపోయింది. మల్టిప్లై విత్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చూడు, 2 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 కదా, ఆర్ వాల్యూ 4 అన్నప్పుడు దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 2 to the power of 4 మల్టిప్లై విత్ 3 to the power of 4/3. ఇది నాకు వచ్చింది, హోల్ డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడికి రా, ఆర్ వాల్యూ ఎంత, 4 కదా, ఆర్ వాల్యూ 4 అన్నప్పుడు దట్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 6. సో దట్ విల్ బీ ద నథింగ్ బట్ 1/3 అంటే 2 to the power of 6, 1/2 to the power of 6 మల్టిప్లై విత్ 3 to the power of 6/3 అంటే 3 స్క్వేర్ అయిపోతుంది. మల్టిప్లై విత్ దట్ ఈస్ 2 to the power of 6 కదా, ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 4 కదా, 2 to the power of 4/3. గాట్ ఇట్, ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 2. అర్థమవుతుందా వాట్ ఐ డిడ్ హియర్? సో ఆర్ ప్లేస్లో 4 పెట్టాను బస్, నథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. ఇప్పుడు చెక్ ద ఆప్షన్స్, దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఐ గెస్ విచ్ ఆప్షన్స్ యువర్ గైస్ ఆర్ గెట్టింగ్. సో దీన్ని గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 4 అయిపోతుంది, అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయండి, ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ దిస్ ఆప్షన్. ఏ ఆప్షన్ వచ్చిందమ్మా, రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే. ఓకే, లక్ష్మి బ్యాచ్ సెషన్లో పీడిఎఫ్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్.
ఓకే చల్ డన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఐ గెస్ ఈ క్వశ్చన్ చేసేసాము డన్ క్వశ్చన్ ఇది రైట్ జస్ట్ అ మినిట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది ఆల్రెడీ మనకు బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో లాంగ్ ఆన్సర్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది if the coefficient of x to the power of 9 in this and the coefficient of x to the power of minus 9 are equal, then the value of alpha plus beta అక్కడ యాక్చువల్లీ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా రిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని చెప్తే అది వచ్చి ఉంటుంది మీకు గుర్తుందా ఇది దిస్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దట్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది లాంగ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్లో క్యాలిక్యులేట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఆల్ఫా అండ్ బీటా అంటే ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ మనకు -1 వచ్చి ఉంటుంది గుర్తుందా సో అదే క్వశ్చన్ అడిగాడు వీడు -1 హోల్ స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ +1 అడిగాడు అంతే ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ ఎంతమందికి గుర్తుంది గుర్తుందా ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ వి డిడ్ హియర్ ఇది మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ నేను చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఇది ఓకే ఇది అదే క్వశ్చన్ అనమాట లేదు అంటే చేయండి యూ విల్ గెట్ ఇట్ హియర్ ఎలా అంటే సి హియర్ ఇక్కడ దీనికి ఆర్ వాల్యూ దాని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో x to the power of 9 అంటున్నాడు కదా సి ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఇచ్చిన ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంది ఆల్ఫా x to the power of 3 plus 1 by beta x to the power of 11 right yes beta x to the power of 11 దేని వాల్యూ మీకు గుర్తుంటే ఇది -1 హోల్ స్క్వేర్ డైరెక్ట్ రాసేసుకుంటే +1 ఆన్సర్ అనేది తెలుస్తుంది మీకు ఇన్ కేస్ మీరు నా క్లాస్ విన్నా తెలుస్తుంది లేదు అంటే యూ కెన్ సీ దీని ఎక్స్పాన్షన్ చేద్దాం దీని ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుంది 11cr alpha x to the power of x cube to the power of what alpha minus 11 minus r 1 by beta x to the power of what r done so 11cr alpha to the power of 11 minus r by beta to the power of r and x to the power of 33 minus 3r ikkada x to the power of minus r that is minus 4r అయిపోతుంది గెటింగ్ దీని కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో చూసావా ఇది దేనికి ఈక్వల్ ది కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో x to the power of 9 కి ఈక్వల్ కదా x to the power of 9 అంటే 33 minus r 4r so that is nothing but 9 will be equal to 33 minus 4r then 4r will be equal to 33 minus 9 33 minus 9 అంటే that will be that r will be equal to 24 అంతేనా 24 divided by 4 that is r will be equal to 6 సో ఈ కోఎఫిషియంట్ r ప్లేస్ లో ఇక్కడ 6 పెట్టినప్పుడు ఏ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్లీ ఇక్కడ దీనికి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ కి ఆల్ఫా x minus 1 by beta x to the power of 11 ఈ ఎక్స్పాన్షన్ 11c r and alpha x to the power of 11 minus r and minus 1 by beta x to the power of 11 not 11 r 11cr that is alpha to the power of what 11 minus r divided by ఇక్కడ రాద్దాం minus 1 by beta to the power of r and here 1 by x ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటే x to the power of 11 minus r that is 2r అని రాసుకుంటున్నాను 2r అని రాసుకుంటా this coefficient will be దేనికి ఈక్వల్ అంట this coefficient will be equal to x to the power of minus 9 కి ఈక్వల్ so 11 minus 2r will be equal to minus 9 కదా so 2r will be equal to 20 అయిపోతుంది then r will be equal to 10 r will be equal to 10 done yes so alpha beta square is equal to r will be equal to what 10 అయిపోయింది ఇక్కడ r will be equal to 6 అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ r will be equal to 10 6 ఏదైతే ఉందో చూసావా దీనికి ఇక్కడ పెట్టేసేయి that is nothing but ఇక్కడ level cr alpha to the power of 11 minus r beta to the power of r this is equal to level cr alpha to the power of 11 minus r 1 by minus 1 by beta to the power of r ఇది గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆల్ఫా వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా
ఆల్ఫా వచ్చేసరికి ఏంటి, ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్లో ఏమి పెట్టాలి మనం, 6, ఆర్ ప్లేస్లో 6, ఇక్కడ 4, దట్ ఈస్ 5 అవుతుంది. 5 బై బీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 అవుతుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆల్ఫా టు ద పవర్ ఆఫ్ 10 పెడితే ఆల్ఫా టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 అవుతుంది. అండ్ హియర్ 1 అండ్ మైనస్ 1/6 ఆల్ఫా టు ద బీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ 10 అవుతుంది. ఇది ఈవెన్ కాబట్టి దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, దెన్ యూ కెన్ సింప్లిఫై చేయ ఆల్ఫా బీటా టు ద పవర్ ఆఫ్ -1 అవుతుంది. సో -1 యూ విల్ గెట్ ఇట్ యువర్ ఆన్సర్. అంతేనా, నేను ఎక్కడైనా క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్ చేశాను? అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు -1. ఇది మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో నేను చేయించిన క్వశ్చన్, చూసుకోండి. ఓకే, డన్. ఎస్, ఇది యూ కెన్ సీ హియర్. R is equal to 5. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. బిట్ సైట్లో మిడిల్ టర్మ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అడిగారు. If the middle term in the expansion of this x square plus 1 by x to the power of n, here one more thing is missing, n is even. n is even, దీనికంటే మూడు, n is even. ఓకే, 924 x to the power of 6, then find the value of n. n is already given, in the options నుంచి కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ అని. +1 ఆల్ఫా బీటా +1 వచ్చిందా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎస్, వెనెవర్ n is ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? n అనేది ఏదైతే ఉందో మిడిల్ టర్మ్ అంటున్నాడు కదా, n ఈజ్ ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు, సో మిడిల్ టర్మ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా, మిడిల్ టర్మ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n/2 + 1th టర్మ్ నా. ఓకే, n/2 + 1th టర్మ్, n/2 + 1th టర్మ్ అంటే n వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ, దట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ వి డోంట్ నో. డన్, రైట్. సో t n/2 + 1th టర్మ్ అంటే దట్ ఈస్ n, c r ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలి, n/2. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ x స్క్వేర్ అండ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వాట్, n మైనస్ n/2, అండ్ నెక్స్ట్ 1/x టు ద పవర్ ఆఫ్ n/2. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయి, nc n/2 దట్ ఈస్ x టు ద పవర్ ఆఫ్ n/2 అవుతుంది, సో n అవుతుంది. అండ్ అంతేనా, 1/x టు ద పవర్ ఆఫ్ n/2. బస్, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 924 మల్టిప్లై విత్ x టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 అవుతుంది. సో x టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 అవుతుంది. దీనిలో నుంచి మనం సింప్లిఫై చేస్తే x టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏదైతే ఉందో చూసావా, ఈక్వల్ n/2 విల్ బి ఈక్వల్ టు x టు ద పవర్ ఆఫ్ 6 అవుతుంది, n/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6 అవుతుంది, n వాల్యూ వచ్చేసరికి 12 అవుతుంది. సో దట్ n విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, 12. ఆప్షన్ C ఈజ్ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. డన్, చలో నెక్స్ట్ వన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, n is 12, వెరీ గుడ్ సరే. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, the coefficients of x to the power of 4 and x to the power of 5 and x to the power of 6 in the expansion of 1 plus x to the power of n are in the arithmetic progression. Then find the maximum value of n is 14, 28, 21 and 27. These are the options are given to us. So ఇది మీకు 2024 లో అడిగిన క్వశ్చన్.
ఓకే, x to the power of 4 కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుందమ్మా? దట్ ఈస్ x to the power of 4. x to the power of 4, that is nothing but nc4. x to the power of 5, that is equal to nc5. x to the power of 6, that is equal to nc6. These are the my coefficients అనుకుంటే ఈ కోఎఫిషియంట్స్ దేంట్లో ఉన్నాయంట? ఏపీలో ఉన్నాయంట. అంతేనా? ఏపీలో ఉన్నాయంట. వెనెవర్ ద 2 నెంబర్స్ ఆర్ 3 నెంబర్స్ ఆర్ ఏపీలో ఉంటే మిడిల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో చూసావా, దట్ ఈస్ యావరేజ్ ఆఫ్ దోస్ 2 నెంబర్స్ అవుతుంది. ఓకే, యావరేజ్ ఆఫ్ దోస్ 2 నెంబర్స్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ nc5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ nc4 ప్లస్ nc6 డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది. సో ఈ 2 ఇట్ సైడ్ తీసుకొస్తే nc4 ప్లస్ nc6 డివైడెడ్ బై nc5 అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని నేను సపరేట్గా రాశాను అనుకో, nc4 డివైడెడ్ బై nc5 and nc6 divided by nc5. There is a one important property we know us, like ncr divided by ncr minus 1. This can be written as what? N minus r plus 1 divided by r. This is the very important property. ఇక్కడ నువ్వు చూస్తే డైరెక్ట్గా ఇది అదే ప్రాపర్టీలో ఉంది. ఎన్సీఆర్ ఆర్ ప్లేస్లో 6 ఉంది, ఆర్ మైనస్ 1 ప్లేస్లో 5 ఉంది. ఓకే, రైట్, డన్. ఎస్, డన్. ఇక్కడ కూడా కొంచెం దీని కిందికి డినామినేటర్లో రాసుకుంటే మనకు అదే ఉంటుంది. 2 డివైడెడ్ బై, దీన్ని ఎలా రాసుకుంటానమ్మా అంటే nc5 డివైడెడ్ బై nc4. ఇది కూడా నేను బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు చెప్పానమ్మా, ఇఫ్ మీకు గుర్తుందో లేదో ఐఎమ్ నాట్ షూర్. n మైనస్ 6 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 6. డన్. సో దీన్ని కూడా ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయండి. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ కూడా 5 అవుతుంది, 1 బై n మైనస్ 5 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 5. And this will be equal to what? n minus 6 plus 1 divided by ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. ఇది 5కి పైకి వెళ్తుంది. 5 ప్లస్ n మైనస్ ఏమవుతుందమ్మా? n మైనస్ 4 అవుతుంది. అండ్ n మైనస్ 5 డివైడెడ్ బై 6 అవుతుంది. ఎల్సిఎం తీసుకో, సింప్లిఫై చేయండి. సో 2 5 ఇంటూ 6 ప్లస్ n మైనస్ 5 ఇంటూ n మైనస్ 4 whole divided by 6 into n minus 4. So దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే you will get a quadratic equation వస్తుంది. ఓకే, సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి n is equal to 14. ఓకే, n వాల్యూస్ 2 వచ్చాయా మీకు? 14 పెట్టాను అనుకో. I guess n value you have that 17 and 14 and 7 వచ్చి ఉంటుంది. n value is 14 and 7 వచ్చి ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం అడిగాడు కాబట్టి, సో వీ హ్యావ్ టు చూస్ నాట్ 7 and 14. డన్. ఓకే, ఏ అండ్ డి. అరే ఏ అండ్ డి, బట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అడిగాడు, చూసుకోండి ఆప్షన్. మ్యాక్సిమం వాల్యూ అడిగాడు చరణ్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ ద థర్డ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2560, then a possible value of x is 4 under root 2 or 1 by 4 and 1 by 8 and 2 under root 2. జనరల్ టర్మ్ మీదే, బట్ మిమ్మల్ని కొంచెం భయపెట్టడానికి చేశాడు. ఆల్ఫా బీటా వాల్యూ -1. ఓకే, చూడండి. సో జనరల్ టర్మే, బట్ మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి ఏదో ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చాడు. నథింగ్ నీడ్ టు వరీ హియర్. డన్. సి, దీన్ని జనరల్ టర్మ్ ఫామ్లో రాసామనుకో. సో థర్డ్ టర్మ్ ఈక్వల్ టు అది అన్నాడు కదా, ఫస్ట్ థింగ్ జనరల్ టర్మ్లో రాయి 5cr. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 1 to the power of 5 minus r. And next one x to the power of log 2 base x to the power of r. ఇదే ఇచ్చింది మనకు థింగ్. గాట్ ఇట్? ఇది మనం జనరల్ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. థర్డ్ టర్మ్ అంటున్నాడు. థర్డ్ టర్మ్ అంటే దిస్ మీన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? ఎస్, నేను
క్యారియా రియలైజ్ అయ్యే టైము లేదా రియలైజ్ అవుతారన్న హోపు. నైస్. ఆర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో థర్డ్ టర్మ్ అంటున్నాడు కాబట్టి జనరల్ టర్మ్ ఫామ్లో టీ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెట్టాలి. అంతే గౌతమ్. ఎస్, ఇది టీఆర్ ఆర్ ప్లస్ 1 కదా. సో మనకు కావాల్సింది థర్డ్ టర్మ్ కదా. థర్డ్ టర్మ్ కాబట్టి 5c2 దట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో 1 అవుతుంది, 3 అవుతుంది కాబట్టి x టు ద పవర్ ఆఫ్ log 2x దీనికి మొత్తానికి కదరా దిస్ ఇస్ 2 అయిపోతుంది. అంతేనా? దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి ఈక్వల్ టు ఇచ్చాడు. ఓకే, దీని వాల్యూ ఎంత 10 అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ గివెన్ టు అస్ 2560. అంతేనా? 2560. సో మనకు ఇచ్చింది ఏంటి? x log 2x this is whole square 2560 divided by 10 that is nothing but 256. ఈ 256 చూస్తే నీకు 2 టు ద పవర్లో మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, 2 టు ద పవర్లో రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ మనకి x log 2x. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ 16గా రాసుకోవచ్చు. అంతేనా? 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ 16గా రాసుకోవచ్చు. గెటింగ్ 256 ఏదైతే ఉందో 2 టు ద పవర్ ఆఫ్ log 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. వాట్ ఆన్సర్ వచ్చేసిందా? ఓకే రైట్. 256 అమ్మా. 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 అలా చేసుకుని వెళ్ళి 4 8 16 64 128 256. అరే 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 కదరా. 8 అయిపోతుంది. డన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయంటే లాగరిథం ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేయి. వెనెవర్ ద పవర్ ఎక్స్పోనెంట్ ఉన్నప్పుడు లాగరిథం ఇవన్నీ ఎస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బోత్ సైడ్ లాగరిథం అప్లై చేయి, ప్రాబ్లమ్ సార్టెడ్ అయిపోతుంది. బోత్ సైడ్ లాగరిథం అప్లై చేసావనుకో 2 log x to the power of log 2x that is equal to log 2 to the power of 8 ఇలా అవుతుంది. అంతేనా? ఎస్, x will be equal to 4 1/4. ఆప్షన్ ఏంటి? బియా. ఓకే, ఎస్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ బేసిస్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ తీసుకుంటే దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2 అయిపోతే ఇక్కడ 8 వచ్చేస్తుంది. డన్. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది మళ్ళీ ముందుకు వస్తుంది. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది మళ్ళీ ముందుకు వస్తుంది. సో ముందుకు వచ్చిన తర్వాత దీన్ని 8తో విల్ బీ ఈక్వల్ టు 4 అయిపోతుంది. సో 4 అయిపోతుంది. మనకి మిగిలింది ఏంటి? log 2x. ఇదే మనకి మిగులుతుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. దట్ ఈస్ x స్క్వేర్. స్క్వేర్ ఉంది, మళ్ళీ ఇది ముందుకు వచ్చేస్తే స్క్వేర్ అయిపోతుంది. చూసుకోండి, ఈ పవర్ ఏదైతే ఉందో అమ్మా ఇది ముందుకు వచ్చేస్తుంది. రాస్తాను ఇంకో స్టెప్ రాయమంటే, నో నీడ్ టు వరీ. సో log 2x and log 2x that is equal to 4. That is log 2x to whole square will be equal to 4 అయిపోతుంది. ఓకే, సో 4 అయినప్పుడు ఈ x స్క్వేర్ ప్లస్ ఏం పెట్టొచ్చు? -2 పెట్టొచ్చు, +2 అన్న పెట్టొచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 అయిపోతుంది కాబట్టి. సో దెన్ x విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2 to the power of 2 ఒకటి అవుతుంది. x విల్ బీ ఈక్వల్ టు 2 to the power of -2 ఇంకొకటి అవుతుంది. దీన్ని మళ్ళీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కన్వర్ట్ చేస్తే అప్పుడు 4 అవుతుంది. దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు 1/4 అవుతుంది. 4 ఆప్షన్లో ఉందా? లేదు. సో 1/4 ఉంది కాబట్టి సో బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎస్, బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Sum of the real values of x which as the middle term in the binomial expansion is equal to the same thing is given to us. n is equal to even ఇచ్చాడు. n is equal to even ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ ఇందాక ఏదైతే చేసామో అదే మీ ఆన్సర్. మీన్ అదే ఫార్మాట్. ఏ టర్మ్ అవుతుంది? 5th టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది మిడిల్ టర్మ్ అవుతుంది. అంతేనా? సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 18 ఓల్డ్.
yes, the sum of the real values of this expansion middle term ఏమవుతుందమ్మా జనరల్ టర్మ్ లో that will be nothing but n by 2 plus 1th టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది నా మిడిల్ టర్మ్ అవుతుంది. n by 2 అంటే that is nothing but 4 plus 1 that is fifth term ఏదైతే ఉందో అది నా మిడిల్ టర్మ్ అవుతుంది. అంతేనా? ఫిఫ్త్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది నా మిడిల్ టర్మ్ అవుతుంది. x cube ఫిఫ్త్ టర్మ్ కాబట్టి that is nothing but t 4 plus 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. t 4 plus 1 కదా, that is nothing but 8c4 and x cube divided by 3 whole to the power of 8 minus 4 and next 3 divided by x that is equal to 4. That is 8c4 that is 12 అవుతుంది. x to the power of ఏమవుతుందమ్మా 4 12 divided by 3 to the power of 4 and here 3 to the power of 4 divided by x to the power of 4. This get cancelled, that is nothing but 8c4 x to the power of ఏమొచ్చింది 8 వచ్చింది నాకు. అంతేనా? x to the power of 8 వచ్చింది. You can see here x to the power of 8 8c4 అంటే that will be the nothing but 70 అయిపోతుంది. 70 x to the power of 8. This is given to us. ఎంత ఇచ్చాడు? This is 5670 ఇచ్చాడు. 5670 ఇచ్చాడు. 5670 will be equal to 70 x to the power of 8. X power of 8 is 5670 divided by 70. 0 0 get cancelled. 5 8 ja 5 1 ja. అంతేనా? That is 8 to the power of 8 will be equal to 81. This will be equal to 81. X plus or minus under root 3 వచ్చిందా? ఓకే లక్ష్మి. ఎస్, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3 to the power of 4 గా రాసుకోవచ్చు. అంతేనా? దట్ ఈస్ 3 to the power of 4 గా రాసుకోవచ్చు. 4 గా రాసుకుంటే x to the power of మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా 3 1 by root 2 1 by 2 వచ్చింది. దట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, యూ కెన్ సీ హియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో x will be equal to root 3 ఒకటి అండ్ x will be equal to minus root 3 ఇంకొకటి వచ్చింది. మీకు ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తారు. సమ్ ఆఫ్ ద రియల్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. root 3 plus minus root 3 will be equal to what sir? 0 sir. 0 అంటే ఏ ఆప్షన్? ఆప్షన్ బి ఏదైతే ఉందో కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. చరణ్ అండ్ లక్ష్మి యూ పీపుల్ గోట్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నరేందర్ ఆప్షన్ బి. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చలో డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోతే సేమ్ అదే క్వశ్చన్ అనమాట. If the 14th term in the expansion is given to us this, then find the value of x. ఇది మీరు చేసేయచ్చు ద సేమ్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో. ఓకే, యూ విల్ డూ ఇట్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. If the coefficients of the three consecutive terms in the binomial expansion 1 plus 2x to the power of n be in the 2:5:8, then the coefficient of the term which is in the middle this three terms, then this is again 2023 లో అడిగిన క్వశ్చన్. చూడండి ఏం చేయాలో దీన్ని చెప్పండి. అది లేదు అంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చేయొచ్చు. See this question. Let the coefficients of the three consecutive terms in the binomial expansion of this is given to us 2:3. Consecutive coefficients అన్నాడు. కన్సిక్యూటివ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అనుకుంటే యూ కెన్ సీ హియర్ జనరల్గా దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనుకో, జనరల్ టర్మ్లో ఎక్స్పాండ్ చేసాం అనుకో. ఎన్సీఆర్ దిస్ ఇస్ ద వర్డ్ టీఆర్ ప్లస్ 1th టర్మ్. ఎన్సీఆర్ అండ్ 1 to the power of n and 2x to the power of what? n minus r and here r. That is nothing but NCR, that is to the power of ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టినా కూడా ఏమొస్తుంది మనకు 2x to the power of 2 to the power of r, that will be nothing but x to the power of r అవుతుంది. అంతేనా? ఇక్కడ 2 to the power of r మల్టిప్లై x to the power of r అవుతుంది. బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు 3 కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అనుకుందాం. సో ఇది r ప్లస్ 1 అనుకుంటే tr ప్లస్ 1 అండ్ tr ప్లస్ 2th టర్మ్ ఎక్కువ కోఎఫిషియంట్. దీని కోఎఫిషియంట్ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చింది NCR to the power of r. అండ్ ప్రీవియస్ దాని కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో r minus 1 చేస్తాం. అంతేనా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ NCR minus 1 2 to the power of r minus 1. అండ్ నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ కావాలంటే NC, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ సీ హియర్ NC r ప్లస్ 1 చేయి. r ప్లస్ 1 చేస్తే నెక్స్ట్ ఇది వచ్చింది 2 to the power of r ప్లస్ 1. బస్. ఓకే, దెన్ దీస్ కోఎఫిషియంట్ రేషియోస్ ఆర్ గివెన్ టు అస్. ఏ కోఎఫిషియంట్ రేషియోస్ ఇచ్చాడు? దీస్ కోఎఫిషియంట్ రేషియోస్ ఇచ్చారు. ఏ కోఎఫిషియంట్? దిస్ NCR minus 1 divided by NCR.
multiply with 2 to the power of r minus 1 divided by 2 to the power of r. This is given to us and the 2 divided by 5. సో దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేసామనుకో, ఆర్ దీన్ని ఉల్టా రాసుకున్నాం అని అనుకో, నేను ఉల్టా రాసుకున్నాను అనుకో, ఎన్సీఆర్ డివైడెడ్ బై ఎన్సీఆర్ మైనస్ 1. దిస్ విల్ బి నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ చూస్తుంటే 2r డివైడెడ్ బై 2 అవుతుంది కదా. ఉల్టా రాశాను ఇది 2 పైకి వెళ్తుంది, ఈ 2 or 2 వరకు గెట్ క్యాన్సల్, 2 డివైడెడ్ బై 5 అవుతుంది. సో ఎన్సీఆర్ డివైడెడ్ బై ఎన్సీఆర్ మైనస్ 1 విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇంటూ 2 కదా, ఈ 2 పైకి వెళ్ళింది, దట్ ఈస్ 2/5. ఈ 2కి ఈ 2 కూడా గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో దట్ మీన్స్ అగైన్ NCR divided by NCR minus 1 which is equal to 1/5. ఈ ఫార్ములా నేను ఇందాకే చెప్పాను. NCR divided by NCR minus 1 అంటే n minus r plus 1 divided by what? R. That is equal to 1/5. ఓకే, దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకో, సో n minus r plus 1 multiply with the 5 will be equal to r. So 5n minus 5r plus 5 which is equal to r. దీన్ని అట్లా తీసుకున్నాను అనుకో, 5n plus 5 which is equal to 6r. ఇది నాకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది బై ఇది చేశాను అనుకో, నాకు ఇంకొక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్సీఆర్ ఉల్టా రాసేసుకుంటున్నాను, r plus 1 డివైడెడ్ బై ఎన్సీఆర్ మల్టిప్లై విత్ 2r plus 1 కదా, మల్టిప్లై విత్ 2 డివైడెడ్ బై 2r. This is given to us 8/5. ఈ 2r గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అగైన్ ఇక్కడ కూడా అంతే, -r minus 1 plus 1 divided by r plus 1. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8. ఈ 2కి 4 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే దట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ విత్ ద వాట్ 4/5. -1 plus 1 గెట్ క్యాన్సిల్, n minus r divided by r plus 1 that is equal to 4/5. ఈ రెండిటి ఈక్వేషన్ ని సింప్లిఫై చేసామనుకో, యూ విల్ గెట్ ఇట్ యువర్ ఆన్సర్. n is equal to 8, r is equal to 4. n is equal to 8, r is equal to 4. n is equal to 4, r is equal to 8. Yes. If n is equal to 4, r is equal to 8 అంటే మిడిల్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేస్తుంది. n is equal to 4 అంటే దట్ ఈస్ ఏంటమ్మా, n is equal to 4 అంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు వాట్, మిడిల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది నాకు n/2 ఈవెన్ కాబట్టి n/2 ప్లస్ 1 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థర్డ్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది నా మిడిల్ టర్మ్ అయిపోతుంది. డన్, గాట్ ఇట్, చేసేస్తారు కదా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ రే? 1120. 1120. ఎస్, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆల్రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ చూడండి, అన్ని సేమ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ 3 consecutive terms and the expansion is given to us 1:5:20 and find the fourth term. ఫోర్త్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 2023లో అడిగాడు. మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ చూడండి, ద సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ద 3 consecutive terms, that is 1:3:5 is equal to what? The same concept which you can see that. ఓకే, ఎస్, ఇవి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఫ్రమ్ బైనామియల్ కానీ అండ్ పిఎన్సి. ఇవి చలో, దట్స్ ఇట్. హోప్ఫుల్లీ మీకు కొన్ని థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్లాస్ విన్నోళ్ళకి రీకాల్ అయ్యిందనేసి అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, ఎస్, అండ్ కమ్స్ టు ద ఎంసెట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి. ఇన్ కేస్ మీరు జాయిన్ అవ్వలేదంటే జాయిన్ అయిపోండి. సో అక్కడ మనం కుమ్మేద్దాము ఎంసెట్ గురించి రిలేటెడ్. ఓకే, ఎస్, కంప్లీటెడ్. కొన్ని రిపీటెడ్ మోడల్స్ అవే ఉన్నాయి, మళ్ళీ డిస్కస్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి డిస్కస్ చేయటం బస్. 2 చాప్టర్స్ కదా. I joined very late. Okay, no problem. Recorded చూసేసుకో, no issues. Okay, these are the just teaser మీ ఎంసెట్ సిరీస్కి. సో బేసిక్ నుంచి కాన్సెప్ట్స్ వాటితో పాటు అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. సో వచ్చేసేయండి, కుమ్మేద్దాం అక్కడ.
Okay, that's it guys, that's it for the today's session. I will see you in the next class. Tata, bye bye, see you, good night, Jai Hind.